like a square minus b square equals to a plus b into a minus b. So we can apply the same here. Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to solve an exponential equation where we get x to the power 6 equal to 2 to the power 6. So here we have to find out value of x. So let's get started. So we have the value here x is equal to 2 to the power 6. Now we just move 2 to the power 6 to the left side. Now we can express the equation like x cube square minus 2 square is equal to 0. As we know, a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now we know the formula like a square minus b square equals to a plus b into a minus b. So we can apply the same here. X cube plus 2 cube into x cube minus 2 cube equal to 0. Now we are getting these two expression as a product of 0. So we know if two expression product of two expression is 0, so either one should be 0 or one should be 0 or this should be 0. For case 1 we take x cube plus 2 cube is equal to 0. Now we can write the expression like x to the power cube plus 2 to the power cube is equal to 0. Now we know the formula here. A cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. So we apply the same here. That equation will be like this: x plus 2 into x square minus x into 2 plus 2 square equals to 0. So x plus 2 into x square minus 2x plus 4 equals to 0. So again we are getting that product of two expressions like x plus 2 or x square minus 2x plus 4 equal to 0. So either x plus 2 will be 0 or x square minus 2x plus 4 equals to 0. So we are taking first that x plus 2 equals to 0. Now we are getting x equal to minus 2. So we found the first solution of x here, x equal to minus 2. Now we are taking x square minus 2x plus 4 equals to 0. So this is a type of quadratic equation. So we can write one quadratic equation: ax square plus bx plus c equals to 0. So the one root of x may be expressed as minus b plus minus root over of b square minus 4ac by twice a, where a can be expressed as 1
minus and minus will be plus 2 plus minus root over of 4 minus 16 by 2. So we can express this like 2 plus minus root over minus 12 by 2 equals to 2 plus minus, you can expand this, minus 1 into 3 into 4 by 2. Now we can express this, so 2 plus minus root over of minus 1 3 and 2 square by 2. So these two we can write here 2 root over of 3 and minus 1 will be I, that by 2. In complex number we know that I equals to root over of minus 1. So the expression will becomes like 2 plus minus 2 root 3I by 2 or 1 plus minus root 3I. So we get another complex number root like x equals to root 3I plus minus. X equals to 1 plus minus root 3I. Now we have for S1, for S2 x cube minus y cube is equal to 0. Therefore x minus 2 into x square minus x into 2 plus 2 square equals to 0. As we know that x a cube minus a cube is equal to a minus b into a square minus ab plus b square. Therefore multiplication of expression is 0. Either x minus 2 will be 0, then x equals to 2. So we get another solution, x equal to 2. And another x minus 2x plus 4 equals to 0. So therefore x will be minus b plus minus root over of b square minus ওকে আমার আগে রিমুভ করেছিল by a. দেখে ফেকে ওকে ও মনে হচ্ছে, কারণ আমি দেখলাম the value here we get the value a equals to 1, b equals to minus 1 মিনিট দাও, and sorry this will be plus 2. ও বাবা অনেক দিন জয়েন here plus and c equals to দেখাচ্ছে ডিজিটাল আপডেট ক্লায়েন্ট নেচার বাস্কেট ফুল টাইম b, that is 2 plus minus 2 square minus 4 into 1 ও মধ্যখানে কোডি কাটটা দেখায়নি কি করে দেখে বুঝতে পারলাম না। 2018 থেকে 2023 এর মে কোডি কাটটা দেখায় না কেন, কি জানি 4 minus কোডি লাগাতে কিছুদিন কাজ করেছিল, তারপর 2 যাও ব্যাপার তাহলে again we can get the in root over minus 12 by 2, that is minus 2 plus minus 2007 root over minus 1 ন্যাভিগেটর থেকে 2009 থেকে 2010 4 by 2, 2010 থেকে 2012 that is minus 2 plus minus কারেন্ট সলিউশনে root over of minus 1 into root over of 3 into SBI টেকনোলজিতে 2 বছর, তারপর by 3 বছর, hence we get তারপরে বাইরে চলে minus গেছে 2 দুবাই। plus minus I root এখন 3 দেখাচ্ছে হঠাৎ করে দেখলাম by লেখা আছে ডিজিটাল আপডেট ক্লায়েন্ট নেচার বাস্কেট। then we split like this, যাও root 3
I নেচার বাস্কেট কোনো কোম্পানি নাকি? 2, these two and these two will be cancelled out, these two and these two যা will স্যার be তোমার cancelled খবর out. We get minus 1 plus minus root 3I. আলাদা হয়ে গেছে। Hence we get another complex solution x is equal to minus 1 plus minus root 3I. ও হতে পারে So তাহলে। we got four solutions. X is equal to 2, x is equal to minus 2, x is equal to 1 plus minus root 3I, and another x is equal to minus 1 plus minus root 3I. The fourth solution we got from the expression x to the power 6 is equal to 2 to the power 6. So we have explained how to solve this. I think you have understood the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. আচ্ছা তারপর Hello everyone. Hope you are doing well. Today we are going to solve an exponential তারপর equation where we get x to the power 6 equal to 2 to the power 6. So here we have to find out the value of x. So let's get started. So we have the value here x is equal to 2 to the power 6. Now just এবং পাঠক কথা বলা যায় 2 to the power 6 to the left side. Now we can express the equation like x cube square minus 2q square is equal to 0. As we know, a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now we can কোথায় যাবে বাড়ি like a square minus b কোনো অপশন square টেন পাচ্ছে না equals to a plus b into a minus b. So we can apply the same here. X cube plus 2q বুঝলাম into x cube minus 2q equal to 0. Now we are getting these two expression as a product of 0. So we know if two expression product of two expression is 0, so either one should be 0 or one should be 0 or this should be 0. For case 1 we take x cube plus 2q is equal to 0. Now we can write the expression like x to the power cube plus 2 to the power cube is equal to 0. Now we know the formula here. A cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. So we apply the same here. That equation should be like this: x plus আর বলো না আগে যাবে পজিটিভ কিন্তু যা এই পজিটিভ x কিছু হবে না square minus হ্যাঁ ওর জন্য নাহলে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল যা হয়েছিল সব ঠিকঠাক হয়ে গেল 2 তাই না square বলো না equals to 0. এই তো আমি খবর কাগজে আমি দেখছি তোমার সাথে কথা বলতে বলতে X দেখা যাচ্ছে যে plus ফার্স্ট 2 যখন টার্ম এলো তখন ইন্ডিয়া বন্ধু আর এখন ইন্ডিয়া সব minus পাকিস্তান 2x বন্ধু হয়ে গেছে plus 4 equals to 0. So again we are getting that two product of two expression like x plus 2 or x square minus 2x plus 4 equal to 0. So either x plus 2 will be 0 or x square minus 2x plus
are getting x is equal to minus 2. So we found the first solution of x, where x is equal to minus 2. Now we are taking x square minus 2x plus 4 equals to 0. So this is a type of quadratic equation. So we can write one quadratic equation: ax square plus bx plus c equals to 0. So the one root of x may be expressed as minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a, where a can be expressed as 1, b is equal to minus 2 and c equals to 4. Now putting the value here, we are getting minus of minus plus minus root over of minus 2 square minus 4 1 4 by 2 into 1. So this minus and minus will be plus minus root over of 4 minus 16 by 2. So we can express this like 2 plus minus root over minus 12 by 2 equals plus minus, we can expand this minus 1 into 4 by 2. Now we can express this plus minus root over of অসুবিধা হলো যাই আমি প্রশ্ন করেছি ডাইরেক্ট যে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না অসুবিধা হচ্ছিল বাই 2 ঠিক আছে। So these two we can write here 2 root over of 3 and minus 1 will be I, that by 2. In complex number we know that I equals to root over of minus 1. So the expression will becomes like 2 plus minus 2 root 3I by 2 or 1 plus minus root 3I. So we get another complex number root like x equals to root 3I plus minus. X equals to 1 plus minus root 3I. Now we have for case 1, for case 2, x cube minus y cube is equal to 0. Therefore x minus 2 into x square minus x into 2 plus 2 square equals to 0. As we know that x a cube minus b cube is equal to a minus b into a square minus ab plus b square. Therefore multiplication of two expression is 0. Either x minus 2 will be 0, then x equals to 2. So we get another solution, x is equal to 2, and another x minus 2x plus 4 equals to 0. So therefore x will be minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a. Put the value here, we get the value a equals to 1, b equals to minus 2, and sorry, this will be plus 2, here plus 2, and c equals to
square minus 4 সেটাই into 1 into 4 by 2 into 1. The expression will be minus 2 plus minus 4 square 4 minus 16 by 2. Then again we can get the in root over minus 12 by 2, that is minus 2 plus minus root over minus 1 into 3 into 4 by 2, that is minus 2 plus minus root over of minus 1 into root over of 3 into root over of 2 square by 2. Hence we get minus 2 plus minus I root 3 by 2. Then we split like this, root 3I, these 2 and these 2 will be cancelled out, these 2 and this 2 will be cancelled out, we get minus 1 plus minus root 3I. Hence we get another complex solution, x is equal to minus 1 plus minus root 3I. So we got four solution, x is equal to 2, x is equal to minus 2, x is equal to 1 plus minus root 3I, and another x is equal to minus 1 plus minus root 3I. The fourth solution we got from the expression x to the power 6 is equal to 2 to the power 6. So we have explained how to solve this. I think you have understood the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. সেটাই তো দেখছি। শনিবারটা ছুটি হলে না না শনিবারটা আমাদের ছুটি নেই, ওই জন্মাষ্টমী আছে, হাই স্কুল ছুটি দিয়েছে, প্রাইমারি স্কুল ছুটি নেই।
মতে কাজ আর করছো? সুকুমারদার কাজ আর করছো? সে কাজটা কি শেষ করেছিল আদৌ না? নেচার বাস্কেট। আচ্ছা, এখন আর হয় না, কিছু করার নেই। ঠিক আছে, চলো রাখি, ক্লাস ঢুকবো এবার। রাখলাম।
জামাই কালো জামা ভেতরে কি এই জামাটা মনে খুঁজছিলাম হ্যাঁ তিনটে রাখতে নিচে একটা রেয়ার গাছ আছে লাগাবে গোলাপ জাম বড় বড় মানে গাছটা রেয়ার কোথায় লাগাবো নিচে থাকবে মাটি সমেতে আছে ওই একটা রাখো সব টাইম এটা কোনো জামা কাপড় আছে তুমি জামা কাপড় দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ইয়ারে যদি খাবো ওটা আছে পড়ে গেছে সে আর আপেল সে ভালো লোকটা নয় এমনি খাচ্ছি স্কুল থেকেই মিঠি খেয়ে আছে যেমন মিঠি একটা বই সবাইকে দুটো করে বই দিয়ে দিয়েছি সেই তুমি যে বইটা রাখতে বলতে সেটা রেখে দিচ্ছি ইংরেজি কাম কোনো জায়গায় আছে ঘরে আছে পাখাটা চালাও টাকা চালালে কি হবে এর কাছে পাখা না থাকলে একটু করে চলে আসবে গো বসো এখান থেকে বসো তাহলে টিফিন বক্স খালি হয়ে যাবে। এই পাখাটা শুক্র শনি ছুটি শনিবার তো জন্মাষ্টমী ছুটি বলে তো ছুটি তাহলে শুধু শুক্রবার তুমি কালকে ডাক্তার দেখো আমি কালকে দেখিনি এসেছি কালকে থেকে নিয়ে নেবে শুক্র শনি রবি বেকার বেকার যায় আরে ঘুরিয়েছি নেই ওই ওই দামটা দেখি এসে আজকে দেখো জামাটা চকচক করে বেশি সময় ধরে কোনটা এটা ছিলই না এটা হচ্ছে ভেতরে ছিল ভেতরেও তো একটা কাঁচাই দেওয়া হয়েছিল তা এটা কেন বের করেছিল আরে ও সব বড় এর ভেতরটা একটু ঢুকিয়ে দিয়ে এটা কি বলছে আজকে উঠে দাঁড়াও উঠে দাঁড়াও উঠে দাঁড়াও তোরে দেখতে পেয়ে কি আজকেও শুরু করছিল হ্যাঁ ও পুরো করতাম হ্যাঁ ঘাট বাড়ি কিনে সরগুলো আনতে ছবি আছে এটা খুব একটা শেখা নেই ওই বইগুলো যেগুলো আছে সেগুলো এনেছি সেগুলো অনেক দেখতে পারে উঠে না দাঁড়ালে আর নইলে বসো দেখো যদি হাফ হাফ ঠিক আছে মাথাটাই লাগছে এইগুলো কাকে বলবি তোমার এই বইগুলো ভাবছিলাম ব্যবহার করবো আচ্ছা আমাদের তো হাত মোটা ছিল এটা খালি পাতলা ছিল সেটাই পিসটার কোয়ালিটি হয়তো পাতলা এগুলো আমি বাজারে কিনতেও তো পাবো নাকি কত সহজ বইগুলোই রেয়ার বই পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে না কারণ যারা পড়ে না তারাও এই বইগুলো নিয়ে নেয় যারা প্রাইমারিতে পড়ে না স্কুলেই আসেনি বইগুলো
ঘাটে থেকে বেরিয়ে কি বলে বাড়ি গিয়ে একটা বই দেবো এর আবার গোবরের টাকা ভালো বললাম ফুলের সাথে একটা রকম করে দিলাম সবাই পাঁচগুলো আসছিলাম এগুলো আসলাম এরা যখন আসতে বলি আসতে বলি আরে মিটারটা নিয়েছিল বেশ করে নিয়ে সবাই পাঁচগুলো তো ওই তাহলে আমার ইয়ে হলো না এবার সেটা আমি পরে বইয়ান্ত করবো তো সেই দিকে আসলাম ওই বই করতে বলা হলো না কেউ ভাবে বই নিয়ে অনেক সবাই তো অনেক কিছু দেখতে গেছে যেমন পঞ্চে বই যাই হোক আমি প্রথম দুবার আনিনি তো অনেক মাংসের মধ্যে রান্না করতে এবার তো বিয়েবাড়ি কোথায় বিয়েবাড়ি অনেক কিছু ভালো ভালো তার মধ্যে আর না তাহলে খুব ভালো মনে হয় পাখিটা দেখে পাওয়া যায় ও খুব ভালো এটা মিষ্টি আর মাছ মিষ্টি মাছ খাও কি মিষ্টি খুব ভালো হয় সেই সৌরভের বিয়েতে দেখছিল আবার মিষ্টি আর বাজি ইউনিটি নিয়েছিল তাই না তখন অন্য মাছের বিয়ে কি মাছের বিদেশ মাছগুলো খাই দেবে এটা শুনে গেছে চলে যেতে হবে ফ্যান ছিঁড়ে গেছে আগে সেলাই করতে হবে এই ফ্যানগুলো বেশি অনেকটা টাইম ঘরে থাকবে রান্না করে নুনি কমফোর্টেবল যতই না তাও ওই যে মোটার খবরাটা বলি ওটা ওগুলো ভালো লাগে এইগুলো দেখো শোয়ার জন্য কেঞ্জি হাফেন
রেখে যে থেকে মানে অনেকে পাচ্ছি 14 মানে বডি বই আমরা নিই ওদিক থেকে তো হবে ওদিক থেকে তো ইউনিট থেকে একদম ইয়ে থেকে নিচ্ছে পুরো একদম বটম থেকে নিচ্ছে তাও আবার কিন্তু আমার ওদিক থেকে কাছে উল্টোড়িয়া থেকে একটুখানি বয়ে থেকে মানে 1,200-300 টাকা পাচ্ছে 1,000 মধ্যে 500 টাকা পাচ্ছে উল্টোড়িয়া থেকে একটুখানি বলা হবে উল্টোড়িয়া থেকে হবে না 1,000 থেকে 500 টাকা তাহলে আমি 1,000 টাকা মনে করে 500 টাকা হ্যাঁ 13,000 13,500 হ্যাঁ 13,000 প্লাস বডি নিয়ে 14,000 হ্যাঁ বডি নিয়ে সিমেন্ট বালি এক বালি একটাই তুললাম এক গাড়ি সাদা বালি না হলে ওইদিকটা তো বহু ময়লা হয়ে গেছিল সব জাম হয়ে গেল কে পরিষ্কার করবে একটা লেবার লাগাতে গেলে ওগুলো লেবার আমরা খাটবো না আমাদের লেবাররা তো করবে না পচা পয়সা গ্লাস পড়ে আছে আমাদের সেই যত বাসন মাজা সব পচা পয়সাগুলো ওখানে পড়েছে পড়ে তো পোকা বিলি কাজে একটা মানুষগুলো বলবে না 100 টাকা রোজ নিয়ে নেবে ঠিক আছে 100 টাকা রোজ নিলেও ঠিক আছে কিন্তু 100 টাকা রোজ নিয়ে তোমাকে পরিষ্কারটা হলো ধরতে হবে কিন্তু প্রত্যেকে এক গাড়ি বাড়ি 100 টাকা নেবে আর 150 টাকা বড় নেবে 150 টাকা না 170-80 টাকা নেবে মোটামুটি 800 টাকা পাওয়া যায় তুমি 800 টাকা দিয়ে ওটা করতে করে নিতে হবে তাহলে তোমার কি হবে ওটা সেই ওই সময় তুমি দেখতো 100 টাকা ওই সময় পরিষ্কার করতে নিয়ে নেবে না ঠিক আছে তুমি বলে দিচ্ছ বলে যখন বলছে 800 টাকা এবার একটা বড় এরকম বড় পাইপ বলে আপনি কিছু হয় না আপেলের কি প্রবলেম বলবো আজকে ওই 6টায় পড়াবো পড়া মিনিট টাস্কগুলো করিয়ে দেবো গোগল মনে থাকবে টাস্ক করবে না আর বুধবার
এবার আসবে কিনা আমি জানি না। নতুন রং দিয়ে খালি নতুন রং দিয়ে ভালো এই বইগুলো আমাকে পড়ে শোনাতে বলে না সহজ করে গান শুনলে প্রত্যেকটা লাইনের মানে গুলো আমরা কিন্তু ছোটবেলায় এত মানে পড়াশোনাটা করতে করতে জানা আরে আর তো বললো হবে না এখন তো নম্বর না করলে গন্ডগোল আছে আমি ভাবছি শালা এই ব্যাগটা কিনে যাবো ওইটাই ছিল সেটাই করতে হবে পড়াশোনা দেখো যখন পারা এখনো পারে বলবে দেখো তাড়াতাড়ি চিন্তা ভাবনা করে বলবে তারপর বললো আমি চাপিয়ে দিচ্ছি না খাবো বলবে ফাট করে করে আমার কোনো রিজন নিল না আমি এখন বিকেলবেলা বসে আমি আমি পরের বারে স্কুলের কথা বলছি আমি ভাবছি তো আমি ভাবছি মিটকে বোর্ডিং এ দিয়ে দেবো ওই কথাটা বলতে পারছি বোর্ডিং এ যাবি তো তুই আসার আগে ওই মিটকে বোর্ডিং এ যাওয়া হচ্ছে তাহলে বোর্ডিং এ যাবো না ও দাদুদিদা আমি তো দাদুদিদাকে দেখা গেলে দাদুদিদা কি বলবে এটা তোমার বলবি তো বাবাকে বেশ ভালোবাসি না ওই প্রশ্নটা বাচ্চাদের করবে নেই এই আর কোথায় আছিস আচ্ছা নিয়ে আয় সত্যি কথা ওটা ভেবে জানা ওরা একসাথে প্রত্যেক ভালো মানে সত্যি এই প্রশ্নটা একদমই উচিত নয় করা আগে প্রশ্ন ঠিক আছে বোর্ডিং হতে হতে রিয়াক্ট করা একদম সত্যি আছে লোকে করলে তো ঠিক আছে আমি আর তুমি করলে ওটা চাপে 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 সত্যি করে চাপ ওরে মাটু বাচ্চা মায়ের সাথে কোল ঘেঁষা হয় ভালো ওরা তুলে পারে ওইদিকে উঠে বস আমি তো অনেক বই আছে এখানে সবই আছে মোটা রং করা এগুলো রং করা চলে এইদিকে চলে তুমি রং করে দেয় জগৎ বাড়িতে কি আছে এখন না বেল ওকে আঠা এটা কোন ক্লাসে যাবো তুমি যাবো বিবাদ নয় এরকম একটা বললো বইয়ে দিতে তা নয় একটু খাটখট টাইপের আরে ও কাঠখড় টাইম নেই তো ওকে আমি এনে দেবো সময় মতো ঘড়িতে কটা বাজে দিয়েছি কখন এটা কোন ক্লাসের বই রাখতো আচ্ছা মজার বুক আবার মজার এনে দেয় ও মজার সেই নার্সারিতে সকাল সকাল উঠি রান্না ওরা জল পাতাতে খায় ও এখন বাচ্চাদের ওকে এখন গাড়ি ফাড়ি যত একটা এনে দিলে ঠিক আছে ও এসব বাচ্চাদের পছন্দই করে না। যেমন ওটা কি বই জগৎবাড়ি সকাল সকাল উঠি নাম মারে আরে জগৎ বাড়িতে কি করে না ওটা পিপিতে এই না ওটা বাবা ও ক্লাস ওয়ানে কি এরকম এটা শেখানো ছোট মানুষ তুমি কেন এই কাজ করছো জেনারেল সেন্স হ্যাঁ জেনারেল সেন্স বাথরুমে দরজা খুলে রেখো না এগুলো এটা কি করছো ওই নিয়ে কিছু টিচার কিছু বলবে সেইগুলো বাথরুমের দরজা খুলে রেখো না এগুলো লেখা যাবে ম্যানার্স মানে মোবাইল নয় সাবধানে করতে হবে আমি কাজ সরকার কাছে জানো অনেকগুলো ওই এখন আগের মতন আর আগে আমাদের ছিল কিশলয় সহজ পাঠ আর গণিত
তলায় তলায় করেছিস, কারণ তলায় ওই যেগুলো পড়ে আছে সেই পুরো ভর্তি করে ফেলেছিস তো, একটু পারা শেষ। একদিকেই রক্ত শেষ। দেখি শুনে আমরা হচ্ছে না বসে তো দেখি আমার দিকে দেখো, আমার দিকে দেখ, আমার দিকে দেখবি তো। আপেল কি আপেল খায়? বুঝতে পারে এখন আমি দেখেছি ল্যাঙ্গুয়েজ বুকের বইগুলো ভালো করে, বাংলা বইটা হ্যাঁ বাংলা বই পড়ে পড়াচ্ছি, পড়াতে সন্ধে দিতে পড়ে ভালো করে ল্যাঙ্গুয়েজ বুক ইংরাজি বাংলা দুটোই। বিজ্ঞান অঙ্কটা ঠিক পুরোটা ওরা সাইন্টিফিক বললো, পড়বো ঠিকঠাক সাইন্টিফিক যে ধরো একটা অঙ্ক প্রসেস শিখলো সেটাকে অ্যাপ্লাই করবে তারা এই বইগুলো 1 2 এর বইগুলো 1 2 কিন্তু ভালোই বই করে, ওই বইগুলো ঠিক আছে 1 2 ঠিক আছে। ও আচ্ছা এই ন্যায়ার করতে যাচ্ছে, ওই জন্য বইটার নাম কি বলতো, বইটার নামটা ওকে দেখা মজা পাবি বলি তো, যেটা করতে যাচ্ছে। এটা ব্যাঙের মা মনে হয়, এটা ব্যাঙের মা চেঁচাচ্ছে, এটা ব্যাঙের মা চেঁচাচ্ছে, এটা ব্যাঙের বন্ধু। তোমার বইটা ভালো লেগেছে শোনা? শোনা রে বইটা ভালো লেগেছে। এই দেখো ম্যাচ করাতে হবে, এই দেখো ব্রাশ, এখানে ব্রাশ, এখানে সু, এটাও সু, এটা কম, এখানেও কম, এখানে বাঘ, মগ দিয়ে ঢালছে জল, বাঘ করছে, স্নান করছে, বুঝতে পারবে? এখানে দেখো শিক্ষার্থীরা বাম দিকের সময় ডান দিকে নেমে যাবে, ঠিক আছে? বাম দিকের জিনিসগুলো কি কাজে লাগে সেটা খালি তোমাদের স্কুলে সেম জিনিসই খালি ইংলিশের ইনস্ট্রাকশন নেই, ওপেন ইংলিশটা আছে একটু বেশি ভালো। ম্যাথটা অত স্ট্রং হয় কিনা আমার সন্দেহ আছে, হ্যাঁ না ম্যাথ অত স্ট্রং হয় কিনা সন্দেহ আছে, কারণ এইটা ওই দেখো ওদের ওই করে এদের এইগুলো হয়ে গেছে। এটা ওদের সিলেবাস মিডিয়ামে প্রবলেম
আর আপেল নিয়ে কি মামলা? আপেল খাওয়া নেই? আপেল ওকে একটুখানি বলি মিষ্টি আপেলটা খুব দামি ভালো এমনি কিনছি ওই স্কুলে দিচ্ছি একটু খাবো না কেউ আর কিনে বলছে মা হ্যাঁ আপেলটা আমি ভালো খাবো আমি একটু টেস্ট করবো বলে এক টুকরো আপেল নিয়ে ওকে দিয়েছি ও কি করেছে আপেলটা খাবে না বলে এই ঘরে এসে জানলা দিয়ে খেলে তো ওইখানে বাসন খাচ্ছে এই মানে সব কন্ট্রোলে ছাড়াচ্ছি আপনি বলছেন আমি বলে ফুল কাট করে ঠাকুর বলছে যে কি ফেললি রে তখন আমি বলছি মিঠি কিছু খাইনি ওই কথা বলছি ঠাকুর বলে আমি ফেললি কেন আমি মিঠিটা কিছু দিয়েছি আমি কি রে আপনি তো ফেলে দিলি খেলি না সব নষ্ট করছে একটা মেয়ে আছে ধুয়ে দিলে হবে একটা দারুণ জিনিস শিখে গেল যেটা খাওয়ানো ফেলে দেবো না বড় লোকের ছেলে না করে সেটা শিখে গেলে এইটাই বলছি বড় মানুষটা শিখে গেলে খাবি না তোকে খেতে হবে না খাওয়ার অনেক লোক আছে আমার নাতনি আগে জল নিয়ে আয় জল খা আগে জল খা নিজে নিজে করে জল খাওয়া দেখি দেখাতে দেখি গ্লাসে করে জলটা নিয়ে আয় জল খা দেখাতে দেখি কেমন আমার সোনা স্বাবলম্বী হয়েছে দেখি দেখতে পারে দাঁড়া দাঁড়া দেখি আমি যাচ্ছি দাঁড়া 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 ছেড়ে জামা গায়ে দি জামা এখানে আছে পায়ে বই লাগে বই ভালো অনেক বই জলটা খেয়েছো এই ওই আরেক গ্লাস জল খেতে হবে ওতে খেলে হবে না ওতে খেলে আর গ্লাস আরেক গ্লাস কেন খেয়ে যাওয়ার পছন্দ এই যাওয়ার জন্য খেয়ে যাওয়া চিন্তার আবার চাপ লাগছে সবসময় জামা পরে থাকতে হয় ভালো লেগে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে পরে শিখে যাবে পরে শিখে যাবে ওদের তো আছে মানে কি আছে পরে শিখে যাবে তুমি কালার করো এইটা এখানে যে কালার আছে এখানে যে কালারগুলো আছে সেই কালারগুলোই করবে ধরে ধরে করবো কিন্তু হ্যাঁ ধরে ধরে না ওই কালার করবো ধরে ধরে কোনো কালার খুব ভালো রং করা আছে আস্তে আস্তে আমি এর দ্বিতীয় ভাগ ওইটাও দিয়ে দিয়েছি
দ্বিতীয় ভাগে আমি ক্লাস পড়াই, দ্বিতীয়টা কেউ থাকতে দ্বিতীয় ভাগে আমার লেখা যায় ভালো নয় জন্য না, দ্বিতীয় ভাগটা এর কাছে আমার কঠিন হয়ে যাবে। পড়াবো আমার অতটা আইডিয়া নেই। এই বই নিয়ে আসলো 6:30 আর একটা বই আমরা জোরে জোরে করো এই আগে ধারগুলো আস্তে আস্তে ধারগুলো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এরা দেখতে পাবে না চালিয়ে দেবে, হ্যাঁ আস্তে 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 ছবিটা ভালো আঁকে, স্যান্ডউইচের ছবি হয় এর যদি এই উপরের এইটা দিতে না দেখতে হবে তাহলে স্যান্ডউইচটা বোঝা যাবে কেউ ইয়ারে দেখতে পারে স্যান্ডউইচ এত মোটা হয় না, স্যান্ডউইচ আমরা দেখি এরকম সরু মানে ডিশ তৈরি হয় স্যান্ডউইচটা বড় করার জন্য বলে স্যান্ডউইচটা যাতে বাবা বাইরে চলে গেল যা অর্ডারটা খুব বুঝতে পারে টাস্কগুলো করে নিবি এটা পরে টাস্কগুলো করে নিবি আবার অন্য কালার করবি এটা তো পেন্সিল নেই গো আর এই সাদা থাকলে হবে না
এরকম ছবিতে সব সাদা সাদা এই মিটিয়ে দেখে এখানে নিয়ে এইখানে সাদা একটা আলাদা করে নিয়ে মিটিয়ে দেয় এই করা একটু ভরাট করতে হবে সাদা চেপে চেপে নয় হালকা করে ভরাট এই নাম্বার দিবে এগুলো সাদার কিন্তু একটু নাম্বার কম নাম্বার কম তো তাহলে আর ম্যাডাম তো বললো ও বাড়িতে প্র্যাকটিস ম্যাডাম যে বললো যে এবারে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে সাদা আছে এটা হয়ে গেছে ব্যাস 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 এই যে একটুখানি বাদ আছে এটা খালি এখান থেকে একটা দাগ এদিকে আনবি ওখান থেকে নিচে রেখে নিবি আমি তো ওপর থেকে নামাবি ওপর থেকে একটা বাম দিক দিয়ে নামবে একটা ডান দিক দিয়ে আরো আরো প্রসেস আছে এটা এই মাঝখান থেকে একটা মা যেটা বলছে শোনো একটা এদিক দিয়ে নামাবো মা যেটা বলছে শোনো আমি তো ম্যামকে আমি সেটা তো দিয়ে দেখছি সেই রকমই তো করতে বলছি ম্যাম যেটা এই মা যেটা বলছে শোনো ওখানেও কালার করবে আবার কালার করে তোমার যেমন খুশি কালার করা হবে ওই রঙটা শেষ করিস তোমার তো সিনারিতে শুধু ওই রঙ লাগে হ্যাঁ ওটা ছেড়ে দাও ওটা ছেড়ে দাও যে রঙগুলো যেটা কম কালার লাগবে সেটা ইউজ করো এইটা ইউজ করো এই আকাশগুলো একদম হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা করো ওইটা করো হ্যাঁ কেউ যদি ইউজ করে কি করবে কিনতে হবে সেটা তো ভালো জিনিস তাই না হ্যাঁ ভেঙে না হ্যাঁ এইরকমই কিনে দেওয়া আছে এর দোকান থেকে তো ওটা কম সেল কিনে দিয়েছিলাম রঙগুলো পাই আমার তখন এসব রং থাকতো না এর ছোট যাদের থাকতো এতে বড়টা তারা খুব বড় হবে ওটা লাগে রেখে দাও আকাশি আছে আকাশি রঙটা আর হালকা একটু পরিচিত লাগবে এই রংটা লাগবে রং তবু দিয়ে দেবে এই রঙটা দিতে পছন্দ করে নাও দেবে দেবে কি আছে হ্যাঁ ওটা করছি এক ওর হাফ হয়ে গেছে আস্তে চাপা বেশি হয়ে যাচ্ছে অত চাপলে হবে না হ্যাঁ চাপলে ভেঙে যাবে রং বেশি খরচ হবে একটু সাদাগুলো আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে চাপিস না চাপা হয়ে যাবে হয়নি অত তাড়াহুড়ো কি আস্তে আস্তে
ওটা না, ওটা ব্ল্যাকটা। স্ল্যাবে যাবো না? হ্যাঁ ওটা নে। ঠিক আছে ওটা ইউজ কর না। ওটা না ওই না 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 ওটা ওই রংটা ইউজ করিস না। এইটা ইউজ কর না, এইটা ইউজ কর। রেড কাটা ভাঙা। ছাড়, এটা ছাড়। এটা করতে হয়, সেটা কমপ্লিট করতে হয়। আস্তে 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 আস্তে। কিন্তু যেখানে যেখানে সাদা আছে এগুলো আস্তে আস্তে বুলিয়ে বুলিয়ে কমপ্লিট করে। এই ধারগুলো আস্তে আস্তে, এই ধারগুলো আস্তে 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 একদম আস্তে, বেশি চাপ নিয়ে আনো। এগুলো আস্তে আস্তে হয়নি, হয়নি, এখানটা বাকি আছে, এখানটা। এই দেখ বাবা কেমন করছে। এই যেমন আস্তে আস্তে অনেক ধারগুলো দিয়ে করতে হয়। ভালো করে শিখে। এইটা সাদা সাদাগুলো এখন বড় তো হবে রে বাবা। আর একটা কি করবি এই কালার। পার্ট করে দিবি না। তোর মিডিয়াম তো স্কুলে টাকা করবে না। এবার না বললে আমি কিন্তু বকা দেবো। ব্ল্যাকটা কি হবে? একটা ডিসপ্লে রং বই এই সরু সরু করে দড়ি দাও, সরু সরু করে। আমি এত বলে ব্ল্যাক দিয়ে বুঝতেই পারবি কেমন। দড়ি তো মানে কালার করাই। ওই জন্যই বলছি বেকার এটা আর খারাপ করবি। এই ওইটা ইউজ করিস না, বললো তো মা কথা বাড়বে। দড়ি ছোট দেখতেই পাওয়া যায়, দড়িগুলো পড়িস চিরি হয়ে যায়। ওই দুটোই ওকে ইউজ করতে হবে। ওর ওখানে ওই দুটোই পছন্দ। বুঝছিস? এবার এমনি রং কি ভালো বল বুঝি? এবার হয়ে গেছে। বাবা বাবা অনেক কাজের জিনিস এনে দিয়েছে, একদিনও অত কাজ করলে হবে না। বাবা অনেক বইপত্র এনে দিয়েছে, ঠিক আছে? আমার বাবা যদি এত দিতে নয়, আমি একটু অন্য জায়গায় কাজ করি। আস্তে আস্তে ট্রেসিং আস্তে আস্তে করতে হয়। এইটা ভালো হয়েছে, এটাও ভালো হয়েছে। অত দূরে দূরে নয়, কাছে কাছে। এটা কি এটা বল ভাই। স্লিপিং লাইন স্ট্যান্ডিং। স্লিপিং লাইনের ঠিক এই এখানে একটা শোন, স্লিপিং লাইনের ঠিক মাঝখান দিয়ে স্ট্যান্ডিং লাইন করবি। এইটা কি মনে হয় ভালো ভালো। আর দিয়ে স্লিপিং এখানে লাইনটা একটা আগে এই করতে হবে। স্লিপিং লাইনটা আগে করতে হবে। ওরে এইটা ফেলে। আচ্ছা দিও না, লিখতে হবে খারাপ করতে হবে। তারপর উপরে এইগুলো ঠিক। এইটা কোথায় দিয়ে গেছে, বেরিয়ে চলে গেছে। আগে স্লিপিং লাইন লিখতে হয়। ওগুলো বলে বলে লিখতে হয়। টি ফর টাইগার, টি ফর টাপ, টি ফর টুথব্রাশ, আপনার সকালবেলা রুটিনটা একটু আসতে হবে। স্বস্তি। আমি এখন তো নোংরাগুলো টি ফর টাং। ঘরের সাবানকে খাবার বাসনগুলো মেজে দিচ্ছে বলে ভালো লাগে, নাকি তোমাকে আর ভালো লাগে না। টি ফর টাং লেখো। খাবারের বাসন নিজেরা মাঝে নিজে মেজে দিয়ে যায় আমি না ভালো। কি ফুল প্রসেসে শিখছি। আগে স্লিপিং লাইন মা যেটা বলতো বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখ একটু ভালো করে করা যেত। স্লিপিং লাইনের ঠিক মাঝখান দিয়ে স্ট্যান্ডিং। ব্যাস আর অত কেন যাবে এগুলো?
70 নম্বরের রিটেন 7 এ 40 8 এ 20 মানে অন্য একটা বলছি হ্যাঁ আমরা 10 নম্বরের মধ্যে আমরা ইংলিশ ছিল না ইংলিশের মৌখিক বেশি ছিল ভুলে গেছে সেটা বলো অঙ্কের মৌখিক ছিল না ঠিক আছে অঙ্কের মৌখিক ছিল না এখন রয়েছে আর ক্লাস 10 এ ইংলিশে কত নম্বর মৌখিক 10 নম্বর মৌখিক 9 এ 10 নম্বর মৌখিক 8 এ 20 নাম্বার ছিল মৌখিক 80 7 এ 70 6 এ 60 আগে সিরিয়াল মুভ করেছিল সিরিয়াল মানে একটু ভালো দেখতে লাগবে একটু 10 ক্লাস সিরিয়াল কে মিকি কত ওটা বন্ধু আর ওটা তো না লিখে ভালো এবার আর আমি ওর পাশে নাই সেই এরকম যে ডিজাইন থাকে সেটা খুলে দেখলাম করে দিচ্ছিলাম সব ওয়ার্ড করে কি হয় না আমার কালকে 9টার সময় ডাক্তার যাবে তোমাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলেছে 9টার সময় ঠিক আছে বলো আগে গেলে সুগার ঢুকিয়ে দিতে পারলে তাহলে কথা বলে বলেছি ব্যাপারটা বলেছি ব্যাপারটা আমি আগে ব্যাপারটা বাকি বলে দিই তারপর লাস্ট কদিন মিঠি মনটা খারাপ লাগছে তোর বৌদি সময় দিতে পারছে না আমিও সময় দিতে পারছি না মিঠি বলছে যে তোর মাকেও বলছে তুমিও ভালোবাসো না বাবাও ভালোবাসো না কেউ ভালোবাসো না যেহেতু মনটা খুব মরা মনটা খুব খারাপ আর এমনি হালকা সর্দিও আছে ওর মা আমার সঙ্গে কথা বলছিল আমি ওর মাকে বললাম ঠিক আছে ছুটি নিয়ে নাম স্কুলে বলতে বললো ছুটি নিয়ে নিতে আর একটা প্রেসক্রিপশনে লেখা দিতে বুঝতেই পারছিস কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে বাবা মার কাছে না থাকলে যা হয় ঠিক আছে আর ওর মায়ের এখন বললো সেকেন্ড টার্ম পরীক্ষা হয়ে গেছে ফাঁকা আছে ছুটি দিলেও কিছু হবে না ওই স্কুল থেকে বলে ছুটি দিতে, ঠিক আছে? সেই জন্য তুই একটু বলে দিই তো আমার ওষুধপত্র কিনতে হবে বেশি ওষুধপত্র কিছু কিনতে যাবে না খুব যদি অ্যান্টি অ্যালার্জি হয় অ্যান্টি অ্যালার্জি আর নইলে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি ফিসটা দিয়ে দেবে দিয়ে এর ওষুধের জায়গায় বলবে তোমার একটা হচ্ছে একুজেড ওনার নিয়ে নাও তুমি বুঝতে পারছো এইসব বাড়িতে ওষুধ আছে তুমি আমার একটা ওষুধ দিয়ে দাও একুজেড তাহলে ওর কেনা হয়ে গেল ওর কমিশন হয়ে গেল ব্যাস যদি এর অ্যান্টি অ্যালার্জি ওনার কিনতে যেগুলো লেখা আছে মনে হয় একটা নতুন কিনতে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কিনবে না বলবে জ্বর টর কিছু নেই এরকম মন মেজাজ খুব খারাপ ওটা যেন ডাক্তারকে বলে যে এমন কিছু করেছি যেন হ্যাঁ তোমাকে বললো আগে একটা গিয়ে কথা বলে স্যারেরাও জানে তুমি বলে দেবে যে স্যার এমনি মেয়েটার মনটা খারাপ সিএম দেবো তো হালকা সত্যি করে একটু বাদবাকি ভালো হবে মাঝে মাঝে হৃৎপিণ্ডে লাগে কিভাবে লাগছে আমি একটু কষ্ট দিয়ে ফেলছি ওর হৃৎপিণ্ডে লাগে খাবারটা মুখে যদি চামচটা খাচ্ছে কেউ গেছে কাজে এটাও করে ফেলে দিবে সবই আনতে খাতায় গায়ে পায়ে সবুজ হয়ে গেছে দাঁত হয়ে গেছে বলো জানে মা খাবে আমি খাবে মা পাশে করে সব জোর করে একদিন খাবে তাই তো না? আমরা বাংলাটা বুঝতে পারছি এই ধরো কিছু তো কি লিখছে মানে একটা কি এক পাতা যেন একটা করে এক পাতা দিতে হবে না নাহলে বেশি দেওয়া হবে ফল এক পাতা লিখতে হবে। ও ঠিক আছে অত স্লো শিখে লাভ নেই এগুলো অনেক লিখবে লিখতে লিখতে হাত লেগে যাচ্ছে ভালোভাবে লিখলো আর তোকে আছে ভাট কি
ফর চারটে বলে টি ফর ছবিটা মনে মনে একটু পুরি মনে মনে বাকি কি ছবি ছিল টি ফর এই দেখলে হবে না টি ফর বলো হ্যাঁ টি ফর কি বলো টি ফর টা টাং মানে কি হ্যাঁ ও আছে টাং এরপর আরেকটা বলো এরপর হ্যাঁ আচ্ছা আর এরপর টাইগার বলে ফেলে বাচ্চা না এরপর টাপ এরপর টেন টুথব্রাশটা বলো আচ্ছা এবার কি বলেছে নেম দ্য পিকচার ইন দ্য বক্স ইন দেয়ার সাউন্ড রেডি এটা কি হবে এইটা কি হবে দেখো এটা তো আমরা আগে জানতাম যে প্রথম দিয়ে স্টার্টিং এটা তো আমার মনে হচ্ছে নেম দ্য পিকচার কোনগুলো ওগুলো বলে বলে উচ্চারণ করো বিয়ার ওরা ফার্স্ট এটা না বিয়ার আচ্ছা নাও দেখো কোনটা ওটা কি আপু বলতে দাও ওকে বলো কোনটাই কোথায় কোথায় কি শুনতে পাচ্ছ প্রথমটাই কি আগে কোনটা কি বলো আগে এটা কি জানো এটা কি দেখে কি পাচ্ছো কাট ক্যাসি তো সি ফর ক্যাট দেয়া বলে তারপর কি বলছি আমরা ক্যাট বানান কি ক্যাট বানান কি সি এ টি ক্যাট সি এ ক্যাট কি পাচ্ছো কি থাকলেই হবে এটা পাচ্ছো না হ্যাঁ পাচ্ছো সি এ টি ক্যাট আমরা ট বলছি না ক্যাট কি বলছি না বলছি তারপরটা কি ওটা জানো কি ওটা ওর গাড়িটার নাম আছে এত স্পেশাল গাড়ি ওর নাম জানো কি হয় ওটা ট্যাক্সি হ্যাঁ ওর গাড়িটার নাম ট্যাক্সি ওর নাম ট্যাক্সি তারপর কি আছে ট্যাক্সিতে কি থাকে তাই বলে দেন ট্যাক্সি ওটাকে কি গাড়ি বলে ট্যাক্সি হ্যাঁ দাদা বড় হয়ে একটা গাড়ি কিনবে আর গাড়ি কিনবে সেখানে ছোট দাদা ছোট সুমনি আমরা তিনজন কোনো বাবা মা আর সামনে গোবর দাদা কেনা থার গাড়ি করে আমি বললাম 7 বছর আর বললাম তারপরটা কি ওটা কি আলু ইংরেজি কি পটল আলু ইংরেজি ভুলে গেছে মিকি আলু ইংরেজি ওটা কি গো বলো ওটা হচ্ছে পটাটো কি বলো ওটা বলো না আমাদের মর্নিং স্কুল হচ্ছে এখন আমি ঘরে আছি থাকলে আমি বাড়ি যেতে পারতাম ছাড়ু তুমি বলাই আমি বলতাম কাজে আসছি ও কেউ বললেই আসবে না ওকে দৌড়ে মানে প্রচুর কাজ আজকে তাহলে ঢালাই আছে আচ্ছা দুদিন ঢালাই হবে 15 একজন বাড়ি কাজ করবে যতদাদের বাড়ি একদিন কাজ করবে তারপরে আরেকজনের কাজ আছে এই দাঁড়া এই কাজ কমপ্লিট করে এখন না এটা কি এটা কি ওটা হবে না এইটা কি এইটা বলো পটাটো এতে কি আছে পটাটো কি আছে পটাটো পটাটো মানে কি থাকলেই হবে যে সসা স্টার্টিং এ কি থাকবে এমন না ভেতরে কি থাকলেও যেমন এটা সিএ কি ক্যারেক্টার শেষে কি
এটা টি এ এক্স আই দেখ সেটা প্রথম লিখো অর্থটা তোমাদের মাঝখানে ক টা তো যখন টা বা তো হবে তাকেই তো তার মানে কি হবে না এটা রাইট দাও বলে দিলাম এই এর অঙ্কটা না নষ্ট হলে ওদের এটা নিয়ে তোলা যাবে না এটা নিয়ে তোলা যাবে না পুরানো রঙের বাক্সটাই এমনি ঘরে দিতে হবে যদি আনতে গেলে তবে বার দিদি এটা আনতে গেলে বার করবি আর ঘরে সেই পুরানো যে ভাঙা রঙগুলো আছে ওগুলো ওনা যখন থাকবে না তুমি যখন থাকবে তবুও বার করবে অন্য কোনো বার করবে না। এর তুলে দিতে হবে এটা কি ওর আরেকটা ভালো ভালো নতুন বাক্সই আছে এরকম একটা আছে তো দেখলাম এই তো বলে নাকি স্কুলে নিয়ে গেলে বেশ ভালোই ছিল এটা কি এটা কেন লাগিয়ে দিই এটা কি সেগুলো হালকা রঙ। গেট দিয়ে আছে এটা হালকা রঙ। যাই হোক হালকা হবে আমি একটা ব্যাটিং দেখাবো এবার চলো এটা লিখবো আসো 31 31 এর পর কি হয় এটা মিনিটে 2 মিনিটও লাগে মিনিট কেউ বলবে না তাদের লিখে বলতো কেউ বলবে না মিনিটই অঙ্কে অনেক খারাপ এই এখানে লেখা আছে একটা একটা করে এইটা কি হলো 32 বানান কি 32 এর কি হবে কত স্কয়ার থাকে? স্কয়ার হয় হ্যাঁ কিগুলো ভালো করে দিবে এটা 31 32 33 তারপর 34 কোথায় 35 ভালো করে লিখবে কিগুলো ভালো করে লিখো হ্যাঁ ঠিকই ভালো করে লিখ হ্যাঁ বল বল। হ্যাঁ একটু করে লিখ ভালো লেখা হবে গুড ভালো লেখা তারপরটা তুমি বলো এই কি হয় গুড দেখো এই হলো 10 মিনিট 34 আচ্ছা এটা দেখো তারপর এটা কি তারপর এই দাঁড়া কোথায় যাচ্ছিস বৌদাদাই থাকবে ছাড় কাজ কর ঠিক তোমার দাঁড়াও যাবনি আছে আর একটা বই অন্য বই কাজে এইবার একটা কাজ শেষ হয়েছে আমরা উৎপাট করবি না মিনি এইগুলো কি কি এইগুলো এটা আবার কবে দেখবে বৃহস্পতিবার কালকেই দেখবে হ্যাঁ ইংরাজি পড়া তার মধ্যে দিয়েছে তো এই বাংলা পড়া তার মধ্যে দিয়েছে দেখ ম্যাডামকে আবার জিজ্ঞেস করবে বাংলা পড়া দিয়েছে হ্যাঁ বলে গো জিজ্ঞেস করতে না হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে দেখো এই মিনিট চলে আসো শোনা তো এই করতে হ্যাঁ এই বুঝতে লেখা যাবে না আচ্ছা ও লিখে দেবে ও লিখি টাকা ম্যাডাম তাড়া করে ভেতর মাঝে একটা গাড়ি লিখে দিই ম্যাডাম তাড়া করে এবার এই ক্লাসে প্রশ্ন করলে এমসিকিউ ওর অ্যানসারটা সব অ্যানসার ঠিক সঙ্গে করে এর খালে খাতা দেখার সময় আমার অনেক সময় লেগেছে। ওরা ভালো করে আর এরা প্রশ্নের উপর করছে এটা কিন্তু ঠেকাবে এটা ঠিক আছে পরেরটা ঠেকাবে এই বাইরে চলে গেল ওটা ঠেকাবে এটা ভালো হয়েছে কটা তুমি এর থেকে ভালো পড় দিতে পারো পড়ো তাড়াতাড়ি পড়ো শোনা গোগল কিন্তু চলে গেলে আমার কিছু করার থাকবে না আর তাহলে লিখবি তো বড় করে লিখে এটা কেমন হবে বড় করে ভালো করে লিখ হ্যাঁ এরকম পাশাপাশি মোবাইল লিখতে হয় মানে লিখতে নেই
লেখ না, ওতে ভালো হবে, তাই না? এই কটা এখানে একা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা ভালো হয়েছে, এবার দুটো লেগে গেছে। এই উপরে যায়নি, একটু চাপটা কম দে না বাবা। ও একা ভালো করে ঠেকিয়ে দিবি না, দেখাও এই গোড়া থেকেই হবে। দেখো ম্যাডাম কেমন গোড়া থেকে শিখেছে। যারা আঁকে তাদের হাত থেকে ভালো হবে, তাই তো? এই যে ভালো হবে তা না, তার যদি সেরকম বৃষ্টি থাকে তবেই ভালো হবে। আঁকে বলে কোনো হাতে তো ভালো হবে, আমি কোনো পাবো না। তোমরা তো আঁকা শিখবে, তাই তোমরা অনেক ভালো হবে। আমার হাতে হবে না। ভালো না? এই আর ভালো হবে। আরো আগে। অসিনের হাতে লেখা বাংলা বলো ওরা তো বই বই তো আরো বই করে লিখে তো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি লাস্ট 12 বছর বাংলা লিখি। বলি বলি ও সব এই কাজটা আমি জানি তো গন্ডগোল। দাদা বলে শিখতো আর সঙ্গে ওরা প্রায় এই কিছুদিন আগে মেঘালয় বেরিয়ে বলতে পারলো বলতে তোমাকে বলো না যে আমার আমি ওরা সে একটা গাড়ি করে সেই গাড়ি বেশি হয়ে গেলে তো অসুবিধা না, তাহলে তার একটা গাড়ি তো হবে আরো বেশি কিছু করতে হবে। আর না 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 না, 2-3 লাইন আছে পরে তুমি ভোট করতে চলে যাবে। বেশি পড়াশোনা কি হয় নয় ওদের গাড়ি ভর্তি করে রেখে আছে না, ওই যে ওর বাড়ির লোকজন আর এর বাড়ি এবার ওরা খুঁজে যাবে, তার আগে দুয়ার সেলু গেছে। এই এটা মনে কি তুমি দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এই যাবো বাইরে তুমি হাত ছড়িয়ে দেয়। এটা কি হলো? যাও এবারে নিয়ে যা, নিচে রং পেয়ে যাবি। সিরিয়াল অবাক হয়ে যাবে, ভাবছে যে আমি একটা বই পাই না। বই আমার রাইট নেই, আর কিছু মনে হয় কাজ করতে পারে, আপনি কাজ দিয়েছে আমার ওইটা এটা ছিল, এটা মনে ছিল, এটা টাকা টাকা করে আলাদাই করে আজকে দুটো এনেছি। দ্বিতীয় পর্বটা দ্বিতীয় পর্ব ওইটা ভালো না। আজকে ভালো করে রং করে এই পড়াটা নিজেদেরও আছে। তো তো লিটিল হ্যান্ডস ক্লাপ ক্লাপ ক্লাপ। Two little hands to clap, clap, clap. Two little feet to tap, tap, tap. কাজ করা হবে। আর এইখানটা দেখো প্ল্যান আছে, এর তলাটা এ করে দেবো টানা। হ্যাঁ। ওই শুধু নয়, এইখান থেকে এই যে এতটা বাড়ানো আছে এতটাই করবে এইটার মতো, যদি এই টানাটা এটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে, হয়ে একটা কূপে মিডিল
খারাপ জামা প্যান্ট থাকবে, মানে হচ্ছে চালু জামা প্যান্ট, একটা খোপে হচ্ছে মিটির মানে কি বলে ভালো জামা প্যান্ট থাকবে, যেটা পরে টরে যাওয়া। নিচেটাই করো না, ওপরটাও করে দেবো, ওপরটাই দুটো এই লাইটটা ওইদিকে তো লাগবে, ওপরটা থাক, এই দেয়ালে করো। এই দেয়ালে, এই দেয়ালে ডিজাইন হবে, তারপরে ওই এ লাগাবো, ওই দেয়ালেও কিছু করবো, শুধু এক দেয়ালে এইটাই। ওইদিকে কাজটা বন্ধ করে ওইদিকে লাইট, ওইদিকে প্রোফাইল লাইট লাগাবো, প্রোফাইল লাইট লাগাবো, এগুলো লাগাবো তো এলইডি লাইট, তো দেখতে ভালো লাগবে প্রোফাইল লাইট। মানে ওখানে কিছু এ লাগাবো আলমারি কিনে, আলমারি কিনলে একটা আলমারি রাখার জায়গা নেই। না, এইটা এই সমস্ত জায়গাগুলো এ করবো, আর ওই সেটটা দুটো তিনটে এ করে দেবো। আগে এই করো, ভর্তি করো, তারপর ওই নেই করার পর দেখতে আমাদের বাপের বাড়ির মতো যেমন সব ওই বস্তা বস্তি হ্যান ত্যান সব ওটা ঢুকিয়ে দিয়েছে না, আমাদের এই পাখা টাকা হ্যান ত্যান যেগুলো আছে, তাহলে এখানে জায়গা ফাঁকা হয়ে যাবে। আর ওখানটা চলে গেলে ওই জায়গাটা হয়ে যাবে। রান্নাঘরে একটা প্ল্যান আছে, ওই শিফটিং এ করবো, কি বলে ডাইনিং টেবিল, ফ্রিজটা ওখানে শিফট করে দেবো, এই ডাইনিং টেবিলটা এদিকে করে দেবো, এটা ডাইনিং টেবিল না স্টাডি টেবিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে, এটা স্টাডি টেবিল হয়ে যাবে, শিফটিং আমাকে দেবে বলে বাবা করেছে, আমি নিয়ে চলে স্টাডি টেবিলও তো আমার দরকার। হ্যাঁ, ওই স্টাডি টেবিল ওখানে পড়তে হবে, মানে স্টাডি টেবিল লাগিয়ে দিলেই তো পড়তে হবে। স্টাডি টেবিল হলে হলো তোমার খাবারও সন্ধ্যেবেলায় ওখানে বসে খেতে পারলে সবই হয়ে যাবে, সেদিকে হয়ে যাবে। প্ল্যানিং আমার তো হয়ে যাবো, যত টাকা বললো টোটাল এরকম 2 থেকে 2.5, আস্তে আস্তে একটা একটা করবো, একসঙ্গে ভাবলে গন্ডগোল আছে। মানে এইটাই তখন হচ্ছে 30-35 হাজার টাকা হয়ে যাবে। ওটা ব্যাংকটা চলে যেতে ভালো। আমি এটা আমার সত্যি অভিযোগ জানাবো, এই ক্যামেরাটা আমি পরিবারে নিয়ে যাবো। নাম ধরো কিনা আমার চাই না, আমার তো এই যাবে। কি বলবো না, তো করা है ওখানে থেকে একটা সেলাই করে নিতে হবে, পড়া কোনো ট্র্যাক নেই, ওটা সবার একটা দিকে, ওটা আমার করতে ভালো লাগে। ওটা আছে এই ঘরে 6টা থেকে পড়তে আসবে তো। জয়দেব মহাপাত্র রয়েছে কৌশিক বিশ্বাস
আপেলটা খেয়েছি নাস্তা আমার খেতে একটা আপেল আছে আপেল আছে বলতে মিষ্টির আপেলগুলো খেলাম তো এখনো তো একটা কত খাবো আপেলটা আমার বেশি সহ্য হয় না এগুলো খায় না আপেল আমারও বেশি হজম করতে পারে
উঠছে কতক্ষণ হবে এটা 10 হ্যাঁ ভুলে যাবো জেনেই আমি ভাবলাম তোমার এই করে 10 মিঠে একবার দুধটা খেয়ে যাবি তো মিঠি
Hello, welcome to how to solve this very nice exponential equation. 2 to the power x squared minus 1 is equal to x. We need to find all possible values of x. According to this property of exponents, a to the power m minus n is equal to a to the power m over a to the power n. We can write this 2 to the power x squared minus 1 as 2 to the power x squared over 2 to the power 1 is equal to x. Now because here we have 2 to the power x squared, so we multiply both sides of this equation by 2 to the power negative x squared. Left side we multiply by 2 to the power negative x squared. Now according to this property of exponents, a to the power m times a to the power n is equal to a to the power m plus n. We can write this 2 to the power negative x squared times 2 to the power x squared as 2 to the power negative x squared plus x squared divided by 2 to the power 1 is 2 is equal to x times 2 to the power negative x squared. 2 to the power negative x squared plus x squared is 2 to the power 0 divided by 2 is equal to x times 2 to the power negative x squared. Next, 2 to the power 0 is equal to 1 over 2 is equal to x times 2 to the power negative x squared. Now we write this x times 2 to the power negative x squared at left side and this 1 over 2 at right side. Like this, x times 2 to the power negative x squared is equal to 1 over 2. Now we want to use here Lambert W function, that is W function of a times e to the power a is equal to a. To use the Lambert W function here, we must have same expression here and we must have same expression here. As you can see in this Lambert W function, we have same expression here a and have same expression here a. But for now, here we have negative x squared and here we have only x. So to make this x squared, we take square of both sides of this equation and this x has power 1 here. So according to this property of exponents, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m times n. We multiply this power 1 by this power 2 and we multiply this power negative x square by this power 2. So this expression becomes x to the power 1 times 2 times 2 to the power negative x squared times 2 negative 2x squared is equal to 1 over 2 squared is equal to 1 over 4. Now we have here x squared and here negative 2x squared. So to make this x squared same as this negative 2x squared, we multiply both sides of this equation by negative 2. At left side we multiply by negative 2. So negative 2 times x squared negative 2x squared times 2 to the power negative 2x squared is equal to 1 over 4 times negative 2. Now here we have same expression negative 2x squared and here we have same expression negative 2x squared. But to use the Lambert W function, we must have e in place of these two. As you can see in this Lambert W function, we have e here.
So to bring e in place of these two, we use this natural log property e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of 2 is equal to 2. So we replace this 2 with this e to the power ln of 2, like this: negative 2 times x squared times, we replace this 2 with this e to the power ln of 2 whole to the power this power negative 2x squared is equal to 1 over 4 times negative 2. Now according to this property of exponents, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m times n. We multiply this power ln of 2 by this power negative 2x squared. So this expression becomes negative 2x squared times e to the power ln of 2 times negative 2x squared, negative 2x squared times ln of 2 is equal to 1 over 4 times negative 2. Now to use the Lambert W function, we must have same expression here and same expression here. But for now, here we have a negative 2x squared times ln of 2, and here we have only negative 2x squared. So to make this negative 2x squared same as this negative 2x squared times ln of 2, we multiply both sides of this equation by ln of 2. At left side we multiply by ln of 2. So ln of 2 times negative 2x squared, negative 2x squared times ln of 2 times e to the power negative 2x squared times ln of 2 is equal to 1 over 4 times negative 2 times ln of. Now we have same expression here, negative 2x squared times ln of 2, and same power of e, negative 2x squared times ln of 2. We can use the Lambert W function at left side, but we want to use the Lambert W function at the right side too. So first let's make this right side such that we can use Lambert W function at the right side too. This left side remains same, negative 2x squared times ln of 2 times e to the power negative 2x squared times ln of 2 is equal to 1 over 4. According to this nature log property, m times ln of a is equal to ln of a to the power m. This power negative 2 will become the power of these two, like this: ln of 2 to the power negative 2. Next, negative 2 times x squared ln of 2 times e to the power negative 2x squared times ln of 2 is equal to 1 over 4 times. According to this property of exponents, a to the power negative n is equal to 1 over a to the power n. We can write this ln of 2 to the power negative 2 as ln of 1 over 2 to the power 2. Next, negative 2 times x squared times ln of 2 times e to the power negative 2x squared times ln of 2 is equal to 1 over 4 times ln of 1 over 2 to the power 2 is 4. Now to use the Lambert W function here, that is W function of a times e to the power a is equal to a. We must have e in this expression.
as you can see in this lambda w function, we have e here. So to bring e in this expression, we use this natural log property, e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of 1 over 4 is equal to 1 over 4. So we replace this 1 over 4 with this e to the power ln of 4. This left side remains same, negative 2 times x squared times ln of 2 times e to the power negative 2x squared times ln of 2 is equal to, we replace this 1 over 4 with this e to the power ln of 4, e to the power ln of 1 over 4 times this ln of 1 over 4. Next, negative 2 times x squared times ln of 2 times e to the power negative 2x squared times ln of 2 is equal to, we change the position of this ln of 1 over 4. We write this ln of 1 over 4 first and then this e to the power ln of 4. Like this, ln of 1 over 4 times this e to the power ln of 1 over 4. Now on both sides we have same expression here, negative 2x squared times ln of 2, and here we have same power of e, negative 2x squared times ln of 2, and at right side we have same expression here, ln of 1 over 4, and here we have same power of e, ln of 1 over 4. So we apply lambda w function on both sides of this equation. So lambda w function of negative 2x squared times ln of 2 times e to the power negative 2x squared times ln of 2 is equal to this negative 2x squared times ln of 2. So at left side left, negative 2 times x squared times ln of 2 is equal to, and lambda w function of ln of 1 over 4 times e to the power ln of 1 over 4 is equal to this ln of 1 over 4. So at right side left, ln of 1 over 4. Next, negative 2x squared times ln of 2 is equal to, we can write this ln of 1 over 4 as ln of 1 over 2 to the power 2. Next, negative 2 times x squared times ln of 2 is equal to, according to this property of exponents, 1 over a to the power n is equal to a to the power negative n. We can write this ln of 1 over 2 to the power 2 as ln of 2 to the power negative 2. Next, negative 2 times x squared times ln of 2 is equal to, according to this natural log property, ln of a to the power m is equal to m times ln of a. We can write this ln of 2 to the power negative 2 as negative 2 times ln of 2. Now this minus will be cancelled with this minus, and we divide both sides by ln of 2. At right side we divide by ln of 2. So this ln of 2 will be cancelled with this ln of 2, and this ln of 2 will be cancelled with this ln of 2. And at left side left, 2x squared is equal to, at right side left, 2. Now from here we divide both sides by 2. So this 2 will be cancelled with this 2, and we get the value of x squared is equal to 1. And from here we take square root of both sides. So this square will be cancelled with this square root, and x is equal to plus or minus 1. So from here we get two values of x. X is equal to 1 and x
is equal to negative 1. Now let's verify these values of x and see that whether they are solutions or not. To verify these values, we put these values in the original equation. The original equation is 2 to the power x squared minus 1 is equal to x. First, in this equation, we put the value of x1 1, like this. 2 to the power value of x is 1 squared minus 1 is equal to 1. Next, 2 to the power 1 squared is 1 minus 1 is equal to 1. 2 to the power 1 minus 1 0 is equal to 1, and 2 to the power 0 is 1 is equal to 1. You can see that the left hand side is equal to the right hand side. So this value of x1 1 is a valid solution. Now in this equation we put the value of x2 negative 1. 2 to the power value of x2 is negative 1 squared minus 1 is equal to value of x negative 1, and 2 to the power negative 1 squared is 1 minus 1 is equal to negative 1. 2 to the power 1 minus 1 0 is equal to negative 1. 2 to the power 0 is 1 is equal to negative 1. You can see that 1 is not equal to negative 1. So this value of x2 negative 1 is not a solution. So the only solution of this equation is 1. Hello, welcome to how to solve this very nice exponential equation. 2 to the power x minus 1 is equal to 2x. We need to find all possible values of x. According to this property of exponents, a to the power m minus n is equal to a to the power m over a to the power n. We can write this 2 to the power x minus 1 as 2 to the power x over 2 to the power 1 is equal to 2 times x. Now from here we multiply both sides of this equation by 2. At right side we multiply by 2. So this 2 will be cancelled with this 2, and at left side left 2 to the power x is equal to 2x times 2, 4x. Now from here we divide both sides of this equation by 2 to the power x. At right side we divide by 2 to the power x. So this 2 to the power x will be cancelled with this 2 to the power x, and at left side left 1. So 1 is equal to 4 times x over 2 to the power x. Next, 1 is equal to, according to this property of exponents, 1 over a to the power n is equal to a to the power negative n. We can write this 4x over 2 to the power x as 4x times 2 to the power negative x. Now from here we divide both sides of this equation by 4. At right side we divide by 4. So this 4 will be cancelled with this 4, and here left 1 over 4 is equal to x times 2 to the power negative x. Now we write this x times 2 to the power negative x at left side, and this 1 over 4 at right side, like this. X times 2 to the power negative x is equal to 1 over 4. Now we want to use here Lambert W function, that is W function of a times e to the power a is equal to a.
To use the Lambert W function, we must have same expression here and same expression here. As you can see in this Lambert W function, we have same expression here a and same expression here a. But for now, here we have negative x and here we have positive x. To make this x negative, we multiply both sides of this equation by -1. At right side we multiply by -1. So -1 times x, negative x times 2 to the power negative x is equal to 1/4 times -1. Now we have same expression here negative x and here we have same expression negative x. But to use the Lambert W function, we must have e in place of this 2. As you can see in this Lambert W function, we have e here. So to bring e in place of this 2, we use this natural log property e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of 2 is equal to 2. So we replace this 2 with this e to the power ln of 2 like this. Negative x times, we replace this 2 with e to the power ln of 2 whole to the power this power negative x is equal to 1/4 times -1. Next, according to this property of exponents, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m times n. We multiply this power ln of 2 by this power negative x. So this expression becomes negative x times e to the power ln of 2 times negative x times ln of 2 is equal to 1/4 times -1. Now to use the Lambert W function, that is W function of a times e to the power a is equal to a. We must have same expression here and same expression here. But for now, here we have negative x times ln of 2 and here we have only negative x. So to make this negative x same as this negative x times ln of 2, we multiply both sides of this equation by ln of 2. At left side we multiply by ln of 2. So ln of 2 times negative x times ln of 2 times e to the power negative x times ln of 2 is equal to 1/4 times -1 times ln of 2. Now we have same expression here in negative x times ln of 2 and here we have same power of e negative x times ln of 2. We can use the Lambert W function at the left side, but we want to use the Lambert W function on the right side too. So first let's make this right side such that we can use Lambert W function on the right side too. This left side remains same and we work on this left hand side, right hand side like this. 1/4 times, according to this natural log property, m times ln of a is equal to ln of a to the power m. This -1 will become the power of this 2 like this. Ln of 2 to the power -1. Next, 1/4 times, we can write this ln of 2 to the power -1 as ln of 1/2. Next, 1/4. Now we multiply this 1/4 by 4/4 and this 4/4 is equal to 1, so multiplying by 1 does not change the original expression. Times this ln of 1/2, ln of 1/2. Next, 1 times 4, 4/4 times 4, 16 times ln of 1/2. And at left side we have this expression negative x times ln of 2
times e to the power negative x times ln of 2. Now this left side remains same. We can write this 4 over 16 as 1 over 16 times 4. We write this 4 over 16 as 1 over 16 times 4 times ln of 1 over 2. Now according to this natural log property, m times ln of a is equal to ln of a to the power m. This 4 will become the power of this 2, like this 1 over 16 times ln of 1 over 2 whole to the power 4. Next 1 over 16 times ln of 1 over 2 to the power 4 is 1 over 16. And at left side we have this expression negative x times ln of 2 times e to the power negative x times ln of 2. Next, now to use the Lambert W function of a times e to the power a is equal to a. We must have e in this expression. As you can see in this Lambert W function, we have e here. So to bring e in this expression, we use this natural log property e to the power ln of a is equal to a. According to this property, we can write this 1 over 16 as e to the power ln of 1 over 16, and this is equal to 1 over 16. So we replace this 1 over 16 with this e to the power ln of 1 over 16. We replace this 1 over 16 with the e to the power ln of 1 over 16 times this ln of 1 over 16. And at left side we have this expression negative x times ln of 2 times e to the power negative x times ln of 2 is equal to, now we change the position of this ln of 1 over 16. We write this ln of 1 over 16 first, then we write this e to the power ln of 1 over 16, like this ln of 1 over 16 times e to the power ln of 1 over 16. Now at both sides we have same expression here, negative x times ln of 2, and here we have same power of e, negative x times ln of 2. And at right side we have same expression here, ln of 1 over 16, and here we have same power of e, ln of 1 over 16. So we apply Lambert W function on both sides of this equation. So Lambert W function of this negative x times ln of 2 times e to the power negative x times ln of 2 is equal to this negative x times ln of 2. So at left side left, negative x times ln of 2 is equal to, and Lambert W function of ln of 1 over 16 times e to the power ln of 1 over 16 is equal to this ln of 1 over 16. So at right side left, ln of 1 over 16. Next, negative x times ln of 2 is equal to, we can write this ln of 1 over 16 as ln of 1 over 2 to the power 4. Next, negative x times ln of 2 is equal to, this ln of 1 over 2 to the power 4 can be written as ln of 2 to the power negative 4. Next, negative x times ln of 2 is equal to, we can write this ln of 2 to the power negative 4 as negative 4 times ln of 2. Now from here we divide both sides of this equation by negative ln of 2. At right side we divide by negative ln of 2.
So this minus will be cancelled with this minus, this ln of 2 will be cancelled with this ln of 2, this minus will be cancelled with this minus, and this ln of 2 will be cancelled with this ln of 2, and we get the value of x 4. This is the final answer of this equation.
জানলাটা খোলা ছিল সবাই দিয়ে দিয়েছে কি গাছ বলতে না গোলাপ জাম গোলাপ জাম কি হয় গোলাপ জাম জাম সাদা রঙের গোলাপ জল দেয় ওই রকম Hello, welcome to how to solve this very nice exponential equation. 8 to the power x minus 6 times x is equal to 0. We need to find all possible values of x. First of all, we move this negative 6x to the right side. 8 to the power x is equal to, this negative 6x becomes positive 6x at the right side. Now from here we divide both sides of this equation by a to the power x. Right side we divide by a to the power x. So this a to the power x will be cancelled with this a to the power x, and here left 1. So 1 is equal to, according to this property of exponents, 1 over a to the power n is equal to a to the power negative n. We can write this as 6 times x over a to the power x as 6 times x times a to the power negative x. And from here we divide both sides of this equation by 6. At right side we divide by 6. So this 6 will be cancelled with this 6, and here left 1 over 6 is equal to x times a to the power negative x. Now we write this x times a to the power negative x at the left side, and this 1 over 6 at the right side. Like this, x times a to the power negative x is equal to 1 over 6. Now we want to use here lambda w function, that is w function of a times e to the power a is equal to a. To use the lambda w function here, we must have same expression here and same expression here. As you can see in this lambda w function, we have same expression here a, and here same expression a. But for now, here we have negative x and here we have positive x. So to make this x negative, we multiply both sides of this equation by negative 1. At right side we multiply by negative 1. So negative 1 times x, negative x times a to the power negative x is equal to 1 over 6 times negative 1, negative 1 over 6. Now we have same expression here, negative x, and same expression here, negative x. But to use the lambda w function, we must have e in place of this set. As you can see in this lambda w function, we have e here. So to bring e in place of this set,
we use this natural log property e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of 8 is equal to 8. So we replace this 8 with this e to the power ln of 8. Like this, negative x times, we replace this 8 with e to the power ln of 8 whole to the power this power negative x is equal to negative 1 over 6. Now according to this property of exponents, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m times n. We multiply this power ln of 8 by this power negative x. So this expression becomes negative x times e to the power ln of 8 times negative x times ln of 8 is equal to negative 1 over 6. Now here we have negative x times ln of 8 and here we have only negative x. So to make this negative x same as this negative x times ln of 8, we multiply both sides of this equation by ln of 8. At right side we multiply by ln of 8. So ln of 8 times negative x times ln of 8 times e to the power negative x times ln of 8 is equal to negative 1 over 6 times ln of 8. Now we have same expression here, negative x times ln of 8, and here we have same power of e, negative x times ln of 8. We can use the Lambert W function at left side, but we want to use the Lambert W function on both sides, on this side too. So first let's make this right side such that we can use the Lambert W function on this side. This left side remains same, just we work on this right side. Is equal to, we can write this negative 1 over 6 as, we can write this negative 1 over 6 as negative 1 over 2 times 1 over 3. We replace this negative 1 over 6 with this negative 1 over 2 times 1 over 3 times this ln of 8. Next, negative 1 over 2 times, now according to this natural log property, m times ln of a is equal to ln of a to the power m. This 1 over 3 will become the power of this 8. Like this, ln of 8 to the power 1 over 3. Next, negative 1 over 2 times, now we can write this 8 as, 2 cubed. We write this ln of 8 as ln of 2 cubed whole to the power, this power 1 over 3. And at left side we have this expression, negative x times ln of 8 times e to the power negative x times ln of 8. Next, negative 1 over 2 times, according to this property of exponents, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m times n. We multiply this power 3 with this 1 over 3. So this 3 will be cancelled with this 3, and here left ln of 2. Next, we can write this negative 1 over 2 as 1
over 2 times negative 1 times this ln of 2. Next 1 over 2 times, according to this natural log property, m times ln of a is equal to ln of a to the power m. This negative 1 will become the power of this 2, like this, ln of 2 to the power negative 1. Next 1 over 2 times, according to this property of exponents, a to the power negative n is equal to 1 over a to the power n. We can write this ln of 2 to the power negative 1 as ln of 1 over 2, and at left side we have this expression, negative x times ln of 8 times e to the power negative x times ln of 8. We name this equation star equation because from this equation we can find two solutions. So first let's find the first solution. From this star equation, first we find the first solution. We want to use here Lambert W function, that is W function of a times e to the power a is equal to a. To use the Lambert W function here, we must have e in this expression in place of this 1 over 2. So to bring e in this expression, we use this natural log property, e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of 1 over 2 is equal to 1 over 2. So we replace this 1 over 2 with this e to the power ln of 1 over 2. Like this, we replace this 1 over 2 e to the power ln of 1 over 2 times this ln of 1 over 2. Now at left side we have this expression, negative x times ln of 8 times e to the power negative x times ln of 8 is equal to, we change the position of this ln of 1 over 2. We write this ln of 1 over 2 first and then this e to the power ln of 1 over 2, like this, ln of 1 over 2 times e to the power ln of 1 over 2. Now at both sides we have same expression here, negative x times ln of 8, and here we have same power of e, negative x times ln of 8, and at right side we have same expression, ln of 1 over 2, and here we have same power of e, ln of 1 over 2. So we apply Lambert W function on both sides of this equation, and Lambert W function of negative x times ln of 8 times e to the power negative x times ln of 8 is equal to this expression, negative x times ln of 8. So at left side left, negative x times ln of 8 is equal to, and W function of ln of 1 over 2 times e to the power ln of 1 over 2 is equal to this ln of 1 over 2. So at right side left, ln of 1 over 2. Next, negative x times, we can write this ln of 8 as ln of 2 to the power 3 is equal to, and we can write this ln of 1 over 2 as ln of 2 to the power negative 1. Now according to this natural log property, ln of a to the power m is equal to m times ln of a. This power 3 will come down here, and this power negative 1 will come down here. So this equation becomes negative 3x times ln of 2 is equal to negative
1 time ln of 2, and from here we divide both sides of this equation by ln of 2. At right side we divide by ln of 2. So this ln of 2 will be cancelled with this ln of 2, and this ln of 2 will be cancelled with this ln of 2. This minus will be cancelled with this minus. So here left 3 times x is equal to 1, and this implies x is equal to 1 over 3. This is the first value of x. This is the first solution of this equation. Now to find the second solution, we use this star equation. This is the star equation. From this equation now we find the second solution. This left side remains same, we work on this right side, is equal to, we multiply this expression by 4 over 4, that is equal to 1, times this 1 over 2 times ln of 1 over 2. Now from here this 2 one time and 2 times 4. So here left 2 over 4 times ln of 1 over 2. Next we can write this 2 over 4 as 1 over 4 times 2 times this ln of 1 over 2, and at left side we have this expression, negative x times ln of 8 times e to the power negative x times ln of 8. Next 1 over 4. According to this natural log property, m times ln of a is equal to ln of a to the power m. This 2 will become the power of this 1 over 2, like this, ln of 1 over 2 to the power 2. Next 1 over 4 times ln of 1 over 2 to the power 2 is 1 over 4. Now we want to use here Lambert W function, that is W function of a times e to the power a is equal to a. To use the Lambert W function we must have e in this expression. So to bring e in this expression we use this natural log property, e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of 1 over 4 is equal to 1 over 4. So we replace this 1 over 4 with this e to the power ln of 1 over 4. Like this, we replace this 1 over 4 with this e to the power ln of 1 over 4. E to the power ln of 1 over 4 times this ln of 1 over 4. Now at left side we have this expression, negative x times ln of 8 times e to the power negative x times ln of 8 is equal to, we change the position of this ln of 1 over 4. We write this ln of 1 over 4 first, and then this e to the power ln of 1 over 4, like this, ln of 1 over 4 times e to the power ln of 1 over 4. Now at both sides we have same expression here, negative x times ln of 8, and here we have same power of e, negative x times ln of 8, and at right side we have same expression here, ln of 1 over 4, and here we have same power of t, ln of 1 over 4. So we apply Lambert W function on both sides of this equation, and the Lambert W function of this negative x times ln of 8 times e to the power negative x times ln of 8 is equal to
this negative x times ln of 8. So at left side left, negative x times ln of 8 is equal to number w function of ln of 1 over 4 times e to the power ln of 1 over 4 is equal to this ln of 1 over 4. So at right side left, ln of 1 over 4. Next, negative x times, we can write this ln of 8 as ln of 2 to the power 3 is equal to, we can write this ln of 1 over 4 as ln of 1 over 2 squared. Now according to this natural log property, ln of a to the power m is equal to m times ln of a. This 3 will come down here. So here left negative 3x times ln of 2 is equal to this ln of 1 over 2 to the power 2 is same as ln of 2 to the power negative 2, and according to this property, this negative 2 will come down here. So we write this ln of 2 to the power negative 2 as negative 2 times ln of 2, and if we divide both sides by ln of 2, this implies 3x is equal to 2, and this implies x is equal to 2 over 3. This is the second value of x. This is the second solution of this equation. And first we find the value of x1 is equal to 1 over 3. So these are the two solutions of this equation. What's going on, everybody? Welcome back to my YouTube channel. We have a very nice and beautiful question on the board that we're going to be solving, and the question says, find the values of x if x over 2 times x over 2 times x over 2 is equal to 2 over x times 2 over x times 2 over x. Well, our first step will be for us to multiply the numerator. So x times x times x gives x cubed all over. Now the denominator, 2 times 2 times 2, this is 2 cubed, and this is equal to, now on the right hand side, 2 times 2 times 2, that's 2 cubed all over. Now x times x times x, that's x cubed. Very good. Now our next step will be for us to cross multiply. So let's cross multiply. So this is x cubed times x cubed. This is equal to 2 cubes times 2 cubes. Very good. Now, according to indices, when I have, for example, a to the m times a to the n, this is the same as a to the m plus n. So we're going to be applying the law of indices to what we have on the left and on the right. So on the left, this becomes x to the 3 plus 3. This is equal to, on the right, this becomes 2 to the 3 plus 3. Very good. So this results to x to the 3 plus 3, that's 6. This is equal to 2 to the 3 plus 3, that's 6. Very good. Now our next step will be for us to move 2 to the 6 to the left hand side. So we have x to the 6. As 2 to the 6 crosses to the left,
it becomes minus 2 to the 6, and this is equal to 0. And if we have to simplify this further, we have x to the 6 is same as 3 times 2 minus, this is 2, 6 is same as 3 times 2, and this is equal to 0. And from indices, when I have, for example, a to the m times n, this is same as a to the m and raised to the n. So we're going to be writing this and this in this form. So this can be x to the 3 raised to the power of 2 minus, this is 2 to the 3 raised to the power of 2, and this is equal to 0. Now notice that we have difference of two squares, and difference of two squares, there is a property which says when I have a squared minus b squared, this is equal to a minus b times a plus b. Very good. So we're going to be writing this in this form. So this can be x cubed minus 2 cubes times x cubed plus 2 cubes, and this is equal to 0. So we've been able to express this difference of two squares in this form to get this. Now we have two cases, for case 1. So I'm going to be writing case 1. This is the first case, which is x cubed minus 2 cubed is equal to 0. Or for case 2, so case 2, we have this, which is x cubed plus 2 cubes is equal to 0. Now we're going to be solving these cases one after the other. So let's say for case 1. So for case 1, we have x cubed minus 2 cubes to be equal to 0. Actually, this is difference of 2 cubes. And for difference of 2 cubes, when I have, for example, a cubed minus b cubed, this is equal to a minus b times a squared plus ab plus b squared. Very good. So let's write this in this form. So this can be x minus 2 times x squared plus 2x plus 2 squared. Very good. And this is equal to 0. So we've been able to write this in the form of difference of 2 cubes, just like this. Now we have two cases, but before that, let's simplify what we have here. So this is x minus 2 times x squared plus 2x plus, now 2 squared is 4, and this is equal to 0. So there are actually two cases from here. The first case is where we have x minus 2 to be equal to 0, and for the second case, that's what we have x squared plus 2x plus 4 to be equal to 0. Now it is very easy for us to get the value of x from the first case by moving negative 2 to the right hand side. So x is equal to, now when I move negative 2 to the right hand side, it becomes positive 2, and this is a real solution for x. So this is the first value for x that we've got. Now moving to the second case, you notice that we have a quadratic equation. Now let's use the quadratic formula to solve this question. We're looking for x, so x is equal to
negative b. I'm writing down the quadratic formula, plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Now, what is our a, what is our b, and what is our c? Our a is the coefficient of x squared, that's 1. So I'm going to be writing 1 here. Our b is the coefficient of x, and that's 2. And our c is a constant term, which is 4. So let's substitute into this quadratic equation. So x is now equal to negative b. And what is b? b is 2 plus or minus the square root of b squared, that's 2 squared, minus 4ac. So 4 times a is 1, c is 4, all over 2a. Wow, this is pen, so let me do it very well. So all over 2a, which is 2 times 1, since a is 1. So x now becomes negative 2 plus or minus the square root of b squared, that's 2 squared is 4, minus 4 times 1 times 4, that's 16, all over 2 times 1 is 2. So this simplifies into x equal to negative 2 plus or minus the square root of 4 minus 16 is negative 12, all over 2. Now let's simplify this negative 12. So we have x to be equal to negative 2 plus or minus the square root of, I'll be splitting negative 12 into 4 times 3. So 4 times 3 is 12, and then times negative 1, which results to negative 12, all over 2. So this expression is same as we have x equal to negative 2 plus or minus. Now I'm going to be separating this into the square root of 4 times square root of 3 times the square root of negative 1. Very good. All over 2. So x now becomes negative 2 plus or minus the square root of 4 is 2. So 2 times the square root of 3, so times the square root of 3, times the square root of negative 1. The square root of negative 1 is actually iota, all over 2. Now notice that 2 is common on the numerator, so we're going to be factoring out 2. So x equal to factor 2 out. Now negative 2 divided by 2, that's negative 1, plus or minus 2 root 3i divided by 2, we have root 3i, all over 2. Now 2 cancels out 2, so we have x to be equal to negative 1 plus or minus the square root of 3i. So there are actually 2 values of x in here. So we have the first one. Okay, we already got the first one. This should be the second one, to be equal to negative 1 plus, which is taking the positive side, the square root of 3 times I. Or the third one, this is equal to negative 1 this time to negative minus the square root of 3. So we get 3 values of x. This is this over is 2. So for this 2, remember that we have x cubed plus 2 cubed to be equal to 0. Now notice that we have the sum of 2 cubes, and the sum of 2 cubes has property of a cube plus 2 cubes is equal
equal to a plus b times a squared. Okay, this is supposed to be minus, so minus ab plus b squared. So this is a property of sum of two terms. So this expression can be written in this form as x plus 2 times x squared minus 2x and then plus 2 squared. Very good. And this is equal to 0. So simplifying what we have inside of this bracket, we have x plus 2 times x squared minus 2x plus 4 squared is 4. This is equal to 0. So we have two cases of here. The first case is x plus 2 equals to 0. And the second case is what we have here, which is x squared minus 2x plus 4 equal to 0. For the first case, it's easy for us to find. So x will be equal to, moving plus 2 to the right hand side, we have 2. Now we're going to be solving the second case using the quadratic formula, since we have a quadratic equation. So using the quadratic formula, we're looking for x. So the quadratic formula is x equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4bc all over 2b. Now what is our a? What is our b? What is our c? Our a is the coefficient of x squared, and that's 1. And our b is the coefficient of x, and that's negative 2. And our c is the constant term, which is 4. Now let's substitute into this quadratic formula. We have x is equal to negative b. What is b? B is negative 2, so negative 2 plus or minus the square root of b squared. B is negative 2, so I'm going to put negative 2 squared minus 4 times a. What is a? A is 1 times c. What is c? C is 4. All over 2 times a. That's 2 times a is 1. Very good. So x is now equal to negative times negative is positive. So I'm going to have 2 positive 2 plus or minus the square root of. Now negative 2 squared is 4 minus 4 times 1 times 4 is 16 all over 2 times 1 is 2. So this simplifies into x equal to 2 plus or minus the square root of 4 minus 16 is negative 12 all over 2. Making x equal to 2 plus or minus whatever what we need. We have to split the 12 into 4 times 3 times negative 1 all over 2. So x comes from 2 plus or minus. You know what we did by separating each of these terms. So we have the square root of 4 times the square root of 3 times the square root of negative 1. খাতা তো খাতা নিয়ে আসতে পারে না ইংলিশ দুজনে কে কে Plus or minus the square root of 4 কি হলো বাকি খাতা times the square root of 3. আবার আলাদা যাক Now the square root of negative 1 is iota, which is I. All over. Now for factor to numerator, we have x equal to factor out 2 divided by 2 is 1 plus or minus
leaving the value of x is equal to 1 plus or minus the square root of 3. So there are actually two values here. So the fifth value of x from our solution is equal to 1 positive plus the square root of 3i. And the last one, which is the sixth value, 1, going with the negative 3i. So 6 values of x in total. There are actually two solutions. So the first one is 2 and negative 2. These are the new solutions. So this is the fourth, okay, this is supposed to be the fourth value. 2 and negative 2. Then the second value that we got is negative 1 plus 3. Right? Now the fourth value that we got is negative 1 minus 3i. Then the fourth value, the fourth value is already there. The fifth value is 1 plus 3i. And then the last value is 1 3i. So these are complex solutions. By these, well, feel free to share your ideas and comments below. And if you enjoyed this video and learned something from this video, go ahead and give this video a thumbs up, subscribe if you haven't, turn on the notification bell so you don't miss upcoming videos. And like I always say, until next time, take care. Hello, welcome to what is called this very nice exponential equation. 4 to the power negative x is equal to x. We will solve it by two methods. So let's start with method 1. In this method we take the natural log of both sides. ln of 4 to the power negative x is equal to ln of x. Now, according to natural log property, ln of a to the power n is equal to n times ln of a. This power negative x will come to negative x times ln of 4 is equal to ln of x. Now we move with this ln of x to the left side and this negative x times ln of 4 to the right side. ln of x is equal to negative x times ln of 4. Now we divide both sides of this equation by x. x ln of x divided by x is equal to, this x will be cancelled with this x, and at the right side left negative ln of 4. Now according to natural log property, e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of x is equal to x. So we replace this x with this e to the power ln of x, like this ln of x divided by, replace this x with this e to the power ln of x, e to the power ln of x is equal to negative ln of 4. Right? According to property of exponent, 1 over a to the power n is equal to a to the power negative n. We can write this ln of x over e to the power ln of x over ln of x times
e to the power negative ln of x is equal to negative ln of 4. Now we want to use here Lambert W function, that is W function of a times e to the power a is equal to a. To use your Lambert W function here, we must have same expression here and same expression here. As you can see here, same expression here a and same expression here a. But for now, here we have a negative ln of x and here we have a positive ln of x. To make this ln of x same as this negative ln of x, we multiply both sides of this equation by negative 1. Right side we multiply by negative 1. So negative 1 times ln of x, negative ln of x times e to the power negative ln of x is equal to negative ln of 4 times negative 1 ln of 4. Now we have same expression here, negative ln of x, and same expression here, negative ln of x. So we can use Lambert W function at the left side. But we want to use the Lambert W function on both sides. We want to use Lambert W function on the right side too. So let's make a right side that we can use Lambert W function on this side too. Negative ln of x times e to the power negative ln of x is equal to, we can write this ln of 4 as ln of 2 to the power 2, right? Negative ln of x times e to the power negative ln of x is equal to, according to Newton's law of probability, ln of a to the power m is equal to 2 times ln of 2. This power 2 will come here. 2 times ln of 2. Negative ln of x times e to the power negative ln of 2 is equal to, but use your Lambert W function when x has c in this expression. As you can see here in Lambert W function, we have a times e to the power 2. So to bring c in this expression, we use Newton's law of probability, that is e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of a is equal to 2. So we replace these two, with this e to the power ln of 2. Replace this 2 with this e to the power ln of 2 times this ln of 2. ln of 2 x negative ln of x times e to the power negative ln of is equal to, now we change the position of this ln of 2. We write this ln of 2 first and then this e to the power ln of 2. Like this ln of 2 times this e to the power ln of 2. Now at both sides we have same here negative ln of x and same expression here negative ln of x. And at the right side here we have same expression and same expression here ln of 2. So we apply Lambert W function on both sides of this equation. And according to Lambert W function, this negative ln of x times e to the power negative ln of x is equal to this negative ln of x, negative ln of x is equal to, and this Lambert W function of ln of 2 times e to the power ln of 2 is equal to this ln of 2.
ভাবতে হবে ভেবে ln করবি of 2. বিয়েরটা পারবি বিয়েরটা থেকে সিয়েরটা কর Next, we introduce the base e on both sides. E to the power negative বিয়েটাই পার ln of x equal to e to the power যদি বিয়েরটা না পারে পরের কথা ln সিয়েরটা of 2. করবি Now, according to property of নিয়ে exponent, নিজে চেষ্টা কর হ্যাঁ a to the power negative n is equal to 1 over a to the power n. You can write this e to the power negative ln of x as ঠিক আছে ঠিক আছে 1 over e to the power ln of x is equal to, and according to natural log property, e to the power ln of a is equal to a. This e to the power ln of 2 is equal to 2. And according to this property, this e to the power ln of x, e to the power ln of x is equal to x. So replace this e to the power ln of x with this x. Like this, 1 over x is equal to 2. And if we multiply both sides by x and we divide both sides by 2, this implies x is equal to 1 over 2. This is the final answer of this equation. Now let's solve this equation by method 2. This method, according to property of exponents, a to the power negative n is equal to 1 over a to the power n. We can write this to 4 to the power negative x as 1 over 4 to the power x is equal to x. Now from here we multiply both sides of this equation by 4 to the power x. And left side we multiply by 4 to the power x. And this 4 to the power x will be cancelled with this 4 to the power x. At the left side we have left 1 is equal to x times 4 to the power x. Next we write this to x times 4 to the power x to the left side and this one to the right side. X times 4 to the power x is equal to 1. Now we want to use here lambda w function, that is w function of a times e to the power a is equal to a. To use lambda w function here, we must have same expression here, same expression here. We have here same expression x and here we have same expression x. But we must have e in place of this 4. As you can see here, a times e to the power a. So to bring e in place of this 4, we use natural log property, e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of 4 is equal to 4. So we replace this 4 with this e to the power ln of 4. Like this, x times, we replace this 4 with this e to the power ln of 4. E to the power ln of 4 whole to the power this power x is equal to 1. As according to property of exponent, a to the power n whole to the power n is equal to a to the power n times n. This power ln of 4 will be multiplied by this power x. Like this, x times e to the power x times ln of 4 is equal to 1. Now to use the lambda w function, we must have same expression here and same expression here. But for now here we have x times ln of 4 and here we have only x. To make this x the same as this x times ln of 4, we multiply both sides of this equation by ln of 4. The left side we multiply by ln of 4. So ln of 4 times x times ln of 4 times e to the power x times ln of 4.
is equal to 1 times ln of 4 ln of 4. Now at the left side we have same expression here, x times ln of 4, and same expression here, x times ln of 4. We can use the lambda w function here, but we want to use the lambda w function on the right side too. So first let's make this side such that we can use lambda w function at the right side too. X times ঠিক আছে যত বড় দিতে রেডি 4 times e to the power x times 16 ভাঙবি তো 4 is equal to, আরে চাপ না you can write this ln of 4 as এখানে 9 9 একটা ঠিক আছে এখানে 4 4 16 গুলো হবে এখানে কি করতে হবে ভালো next x times ln of 4 times e to the না power 16 টাকা কেন x times ভালো ln of 4 is equal to, এই তো 81 টাকা according to natural law property, ln of a to the power n is equal to m times ln of 2 9 plus 9 power 2. ঠিক আছে This power 2 will come here, এখানে 2 এই times যে তখন বাদ ln আরেকটা of 2. আমরা দেখি সম্পূর্ণ Now to use the lambda w function, we must have e in this expression. As you can see here, w function of a times e to the power a. We have e in this lambda w function. So to bring e in this expression, we use the natural law property e to the power ln of a is equal to a. According to this property, e to the power ln of 2 is equal to 2. So we replace this 2 with this e to the power ln of 2. Like this, x times ln of 4 times e to the power x times ln of 4 is equal to, replace this 2 with e to the power ln of 2 times this ln of 2, ln of 2. Next, x times ln of 4 times e to the power x times ln of 4 is equal to, now we change the position of this ln of 2. We write this ln of 2 first and then this e to the power ln of 2. ln of 2 times e to the power ln of 2. Now we have same expression here, x times ln of 4, and same expression here, x times ln of 4, same expression here, ln of 2, and same expression here, ln of 2. So we can use lambda w function here, that is w function of a times e to the power a is equal to a. So we apply lambda w function on both sides of this equation. And according to lambda w function, this expression is equal to this x times ln of 4, x times ln of 4 is equal to, lambda w function of this expression is equal to this ln of 2, ln of 2. Now from here we divide both sides by ln of 4, as divided by ln of 4. এই 18টাকে আমি দুটো লাইনে যোগ করলে ln of 4 এটা ভেঙে এই ভাঙাটার সঙ্গে এইটা সম্পর্ক নয় এটা ভেঙেছি এই যে ভাঙা থেকে divided by, we can write this ln of 4 as ln of 2 to the power 2. Next, x is equal to ln of 2 divided by, according to natural law property, ln of a to the power m is equal to m times ln of 2. This ln of 2 to the power 2 can be written as 2 times ln of 2. Next, x is equal to, this ln of 2 will be cancelled with this ln of 2 and here left 1. So the value of x is equal to 1 over, this is the final answer, this is the value of x.
এটা সিম্পল p প্লাস Now 9 let's এর হোল স্কয়ার verify this value এবার of x স্কয়ার x মানে কত by putting this value in original p প্লাস equation. 9 এর স্কয়ার মানে কত The original equation 40 is প্লাস 9 4 to the power negative x is equal to x. In this equation, we put the value of x 1 over 2. যেটা ভালো লাগে সেটা Like this, 4 to the ওইটাই power রবি minus value এটা of সোজা x লাগছে is তাহলে পড়াবো কি ওই প্রসেসে দেখি আগে দেখ equal to value of এই x. অঙ্কটাই এই প্রসেসও করা যায় এই প্রসেসও করা যায় তো যেটা ভালো লাগবে সেটা Now করো we সেই can write প্রসেস this করো 4 as 2 to the power 2. বুঝে 4 to the power this power negative 1 over 2 is equal Sure, to though. 1 over 2. Now this power 2 will be cancelled with this 2 and here left 2 to the power negative 1 সিএটা তো is equal to 1 over 2. সেটা তুই নিজে করতে পারিস We can write this 2 to the power negative 1 as 1 over 2 is equal to 1 over আর এই 2. সাইড এটা 13 You can see that the left hand side is equal to the right hand side. So it is proved that the value of x 1 over 2 is correct. ঠিক আছে তুই মানে কি বুঝে এবারে দেখ তুই করতে বসবে তুমি সারাদিন এই রং সব ওই ঘরে দিয়ে গেছে মা যাবে যা এরকম কই আসে না তোমার বসে ফোন করেছিল কেন না প্রিয়ম বলছে সৌরভের কাছে কম্পিউটার শিখতে যায় ও আমি হ্যাঁ সামনে ওকে কম্পিউটার শিখে খাওয়া দাওয়া করে আসবে সাড়ে 10টা বাজে কি ওর বাবা কম্পিউটার শিখেছে হ্যাঁ ও কম্পিউটার শিখে অনেক কিছু হ্যাঁ অনেক কিছু এটা আমি তুলছি আর অনেক ছাত্রকে শেখা হ্যাঁ গো এটা আমি বল কিভাবে এগোবি প্রথমে এটা ভালো কথা হলো 36 কে মানে 36 কে মানে কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে বলে 36 হবে আর ছয় আর একটা y আছে তার মানে কি হবে বল বল হ্যাঁ দুটো y থেকে একটা y নিবি তার মানে লিখবি কি হবে এটাকে বল আর এই ব্র্যাকেটে 6 আর কত লিখতে হবে এই পরে লাগবে এই যে কি হলো এটা কি হলো কি লিখেছে হ্যাঁ লাট পাশে কর কর ঠিক করছিস ঠিক করবি কি হবে ওটা হ্যাঁ ব্র্যাকেট ব্র্যাকেটে তার মানে বুঝতে পারছিস মাইনাস এবার একটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলা মনে আছে স্কয়ার এই a মাইনাস b এর হোল স্কয়ার হচ্ছে a স্কয়ার মাইনাস a প্লাস স্কয়ার ঠিক আছে ওকে এইটা হিসাবে সাজাতে হবে তার মানে এই যে ফর্মুলা করে দিই তো কি হবে প্রথমে একটা টু বসিয়ে দেয় হলো তারপরে ডট কোনটা দিবি না চিহ্ন মানে মাল্টিপ্লাই তারপরে এই ফার্স্টেরটা যেটা বসিয়ে ব্র্যাকেটের ভিতরে ওটা বসিয়ে দেয় ওই শুধু আর যাচ্ছে এইটুকু করলে কত হয় তো 12 অলরেডি হয়ে গেছে তাহলে এখানে আর একটা এক্সট্রা কতটা হচ্ছে তুমি এখানে 1 1 করে হয়ে গেল প্লাস হবে প্লাস ওরা একটা 1 মানে কাট স্কয়ার কোন সংখ্যাকে x স্কয়ার যোগ করে কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যাকে গুণ করলে 1 হয় এক ব্র্যাকেট দিয়ে স্কয়ার দিয়ে দেবো
প্লাস হবে না, ওখানে ব্র্যাকেট ছিল কি ছিল ভালো করে দেখ তাহলে কি আছে ভালো করে দাও তো হয়ে গেছে তো হ্যাঁ ব্র্যাকেট বন্ধ হচ্ছে তার মানে ছিল হয়ে গেছে। তারপরে স্টেটমেন্টটা কি ছিল, এটা মানে কি, এটা মানে কি দুবার বিয়োগ আমি দুবার করে দেব ব্র্যাকেট দিয়ে দুবার তাই ক্লাস কেন হলো মাইনাস বুঝতে পারলি আর আগে তো না হয়ে গেল কিন্তু তো দেখ এটা বুঝতে পেরেছিস কোনটা এইটা সহজ লাগলো না এই প্রথম প্রসেসটা ঠিক এইটা ওইটা একই দেখ এটা এইটা আর এইটা এই দুটো এক প্রসেস আর এই প্রসেসটা এই প্রসেসটা মানে এইটার সঙ্গে এটা একই প্রসেস মানে এ একবারই তো আর এ একবারই তো কোনটা ভালো লাগলো এইটা ভালো লাগলো না মানে এইটাও নিশ্চয়ই ভালো লাগে এটাও একই প্রসেস বুঝতে পারলি তো দেখ করে দেওয়া হয়েছে তুই এরকম ভাববি কোথায় সেম করে করা আছে আমরা ভুল এটা ওর মতনই এরকম আমরা দিতে পার ভুল কর নিজে কর আমি বলবো আপনি এইরকম জিনিস এর আগে করা আছে দেখো করা আছে আর 81টাও করা আছে 4 15 7 10 এটা
ঠিক আছে না একটু ভুল আছে এটা 9 এটা হচ্ছে ঠিক আছে Welcome back to my এটা YouTube 5 channel. লিখি এটা 9 কেন লিখি Well, 9 হচ্ছে ঠিক আছে না ঠিক আছে খালি একটু বাদ গেছে Find the কি value বাদ গেছে তুই বল of x for which এটা লাগবে না 5 to be x plus 1 লিখিস ঠিক আছে বলে লাগবে না এইখানটা x y টা লিখি এই x y টা ছোট করে দেওয়া equal to 90. বাদ গেছে সব ঠিক আছে Our first step would be for us to write x এটা 9 লিখে দিচ্ছি মানে টুটা হয়েছে in terms of এর ভিতরে যেটা থাকবে সেটা লিখবি আর এর ভিতরে যেটা থাকবে that means তারপরে কি হবে x plus 1 is same as I'm writing it as x minus 1 and then adding না 2 আবার কাটু কেন কি ছিল দেখ makes আগের it উপরে কি same করেছিস as x plus 1. লিখে দিছিস তারপর কি লিখেছিস So this first step can be written as ও আচ্ছা 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 x minus এটা 1 ওই plus পদ্ধতিতে 2. যাবে না So x এটা একটু আলাদা minus 1 এটা plus তুমি 2 অন্য জায়গায় আমার বন্ধু হয়ে গেছে gives x plus 1 minus 5 to be x minus 1. So x minus 1. এই অঙ্কটা এইভাবে This করতে is এটা equal পড়া to 90. Very good. Now our next step will be for us to apply the law of indices. It says when I have a n plus n, this is the same as a to the n times a to the n. So we're going to be applying this here. So this becomes 5 to the x minus 1 times 5 to the 2 minus this is 5 to the x minus 1 5 to the x minus 1 equal to 90. Very good. Now this simplifies into 5 to the x minus 1 times 5 squared is 25 minus this is 5 to the x minus 1 equal to now notice that 5 to the x minus 1 is 12. So let's take to factor out 5 to the x minus 1. So factor out 5 to the x minus 1. So from that, 5 to the x minus 1 times 25 divided by 5 to the x minus 1. ফর্মুলার জন্য প্রথমে কি করতে হয় একটা 2 বলেছিলাম 2 বসিয়ে দিবি তারপরে বসাবি এর ভিতরে যেটা থাকবে সেটা 5 to the x আর minus মনে থাকবে কত 1 divided by 5 to the x minus 1 is 1. মাল্টিপল কত This মানে equals মাল্টিপল টেবিল কত 90. So this simplifies into 8 কত 5 to the x minus 1 11 times 25 minus 1 is 24. Very good. 22 অলরেডি হয়ে গেছে বাদ বাকি পড়ে থাকে 4y এটা 4y হবে আর এটা কত হোল Alright, স্কয়ার so এটা our next step will 4y be হোল স্কয়ার to divide both sides by 24. So I'll divide the left hand 4 মানে side 4 by 4. 4y I'll also divide the right hand side by 24. বুঝতে পারলি And notice এটা হবে that 24 can cancel out 24 from the left, leaving behind 5 to the x minus 1 মাইনাস 4y to be equal to 90 is same as 6 times 15. আগে এই কথাটা অঙ্কন মিলিয়ে দিবি 24 is same as 6 times 4. 6 can cancel out 6, leaving behind 15 all over 4. So we have 5 to the x minus 1 to be equal to 15 all over. স্কুলে না গেলে কোথায় অঙ্ক হচ্ছে জেনে নিবি তো Let's take the difference to take the log of the গেলেই জেনে sides. নিবি So I'll take the log তবুও না গেলে কোথায় অঙ্ক হচ্ছে জেনে নিতে হবে this is equal to, I'll take the log of the right hand side, which is 15 all over 4. কালকে লাস্টে Now our next step will be for us to apply the law of logarithm, which says have log of a to the n. This is same as n log e. So we're going to be applying this law to what we have here on the left hand side. So this expression can now be x minus
for us to divide both sides by log 5. So I'll divide the left hand side by log 5. I'll divide the right hand side by log 5. Now log 5 can cancel out log 5 to the left, leaving behind x minus 1 to be equal to, now on the right hand side I have the log of 2 over 4 all over 5. Very good. Now let's apply the law of logarithm what we have on the numerator. Well, the law of logarithm will say when I have the log of m all over n, this is same as the log of m minus the log of n. So we're going to be applying this log. ঠিক থেকে অঙ্ক তুলবি আগের অঙ্ক তুলবি X minus 1 to be equal to, this becomes শুনে অঙ্ক তুলবি আগের অঙ্ক তুলবি 2 minus log 4 all over the denominator, all over the denominator of 5. Very good. Now our next step will be for us to separate the fraction on the right hand side. So we have x minus 1 on the left to be equal to, this becomes log 15 all over the denominator, log 5 minus log 4 all over the denominator, log 5. প্রথমে x আর প্রথমে x স্কয়ার কে করতে হবে। So we're going to be having x এক্সপোর্ট minus 1 to be equal to থেকে এর আগে লেখা হয়েছিল 15. This becomes তারপরে না পাঁচ কেন প্রথম ফর্মুলার জন্য কি থাকে ফর্মুলা তারপরে না পাঁচ কেন ফর্মুলার জন্য কি হয় ফর্মুলার জন্য কি হয় x কেন this is x স্কয়ার হবে 4 তো এর ভিতরে যেটা সোজা কথা চৌম্বকের ভিতরে যেটা আছে সেটা দিকে দিবি বসিয়ে তারপরে কত লাগবে এবার এখানে ফাঁকা দিয়ে দিবি ঠিক আছে here দিয়ে এইটা কত কত হয় এটা লিখো log 5 and sine n. শুধু 5 হবে আর কি হবে This is same as log n. 5 না 5 এর ভিতরে একটা y স্কয়ার হবে So তাই let's না apply this. এটা যদি x4 মানে x স্কয়ার হোল স্কয়ার হয় তার মানে এখানে y4 মানে কত y স্কয়ার হোল স্কয়ার X এর ভিতরে জিনিসটা আবার এখানে পাবো equal to ডট দিয়ে এর ভিতরে নাও দেখ ওই পাঁচ হলো আর তুমি log 5 হ্যাঁ দেখ এবার বুঝতে পেরেছি আগে আমরা বুঝতে পেরেছি all over denominator log 5. তোমরা না 4 all over. তোমরা একটা হয়ে গেছে Now let's separate this factor. So we have x minus 1 to be equal to log তাহলে ফ্রিডম স্যার কবে থেকে পড়াবে 5 গোয়া থেকে plus গোয়া পড়াবে রোজা ছুটি all over 5 ও রোজা তো থাকবে না তারপর সকাল পড়াবে না and then minus 4 জ্ঞান পড়াবে না পড়াবে all over 5. Very good. Now notice that log 5 divided by log 5 is 5. So we have x minus 1 is equal to, this is log 3 over log 5. And then plus 1 log 1 minus log 4 all over log 5. Very good. Now let's move negative 1 to the right hand side in order to get value of x. So we have x না জ্ঞান ফর্মুলা কি ভালো করে অঙ্কটা দেখ কি হয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা পড়ে তুলে দেখ পড়া আছে plus 1 minus log 4 all over 5. Very good. And lastly, we're going to be applying the law of logarithm, which says when I লেখা হয়ে have গেছে log তারপরে লাইনে কি করা হয় all over হ্যাঁ তাহলে log তুমি n, সেটা দিতে this is the same as log n is n. We apply this law to what we have here.
this becomes log 3 is 5 according to this law, and then minus আগে থেকে অঙ্ক একটু হলো 4 ভালো লাগছে না একদমই না is 5. There we go. This becomes our final solution. Okay, let's check. So we check. We have our final solution here. So this is a question. We're going to be taking the left hand side. We're going to take না না the left hand side. We want to show that the left hand side is equal to the right hand side, which is 90. So we have 5. So the x is our final x we got, which is 2 plus দেখ আমি প্রথমটা কি একটা ফর্মুলা পড়াছিলাম আমি লিখেছিলাম না এইখানে লিখে দিয়েছি ওটা দেখে দেখে লেখা minus log 4 is 5. হ্যাঁ ওইটাই দেখে দেখে 4 is 5. That's x plus 1 is log 1 minus, that is 5 to the x. X is log 3 is 5. এই b নট b স্কয়ার আছে 4 শেষেরটা is 5. আর বাকি পড়ে দেবে সেখানে Very good. Now, পড়া আছে টু কেন হবে so this is না এইটা একটু যা আছে দেখে দেখে 3 ওই আছে log 3 is 5 এখানে ভাঙবে না তো 4 এবারে দেখ একই টার্ম কোনটা আছে minus, সেম টার্ম this is 2ab 2 আর ওটা ওই দুটোর মধ্যে যোগ বিয়োগ করলে কি হবে প্রথমে যেটা আছে দেখ প্রথমে প্রথমটা লে তারপর দ্বিতীয়টা লে So let's take সেকেন্ডে যা আছে হ্যাঁ যা আছে this is gonna have 3 ab ab and this is the same as এই a প্লাস b কেন ab কি হলো 8. প্লাসটা কোথায় ছিল এখানে শুধু So প্লাস this becomes ওটা প্লাসটা পড়ে আছে ঠিক কাট না যা করছিস times 5 to the এই ab আছে ab 5. প্লাস Then ab this টাকা আছে negative sign shows this is fundamental, so I'm going to প্লাস all of that. এই তিনটে লাইন বুঝতে না পারলে আমি বলবো না এখনো অনেক আছে 4 হ্যাঁ ওটা এখনো কমপ্লিট হয়নি ওটা দেখ minus না বুঝতে পারলে আমি বলছি এখন আয় আছে 1 times 5 to the log 3 is 5. Negative sign represents কিছুই হয়নি এইটা যা ছিল এই ফর্মুলাটা বসিয়েছি আর এই ফোরেবিটা এখানে বসিয়েছি তারপরে এটা যা ছিল লিখেছি এটা যা ছিল লিখেছি এই ফোরেবিটাকে আগে বসিয়েছি বিস্তারটা এবার এই দুটো যোগ যোগ করে কারণ এটা যা This আছে is going to half b to the log of b is b. এবার এই দুটো যোগ যোগ করলে কি হয় এরও এবি আছে এরও এবি আছে এটা মাইনাস টু আছে এটা ফোর আছে কি হবে প্লাস ফোর আছে কি হবে The same. Half মাইনাস টু আর প্লাস ফোর কি হবে বিয়োগ করলে কোনটা কি হবে 5 to the 3 কি হবে বল 1 2 5 times. Now the base here and the base here are the same, so I'm going to be having 3 all over মাইনাস টু এক্স base প্লাস টু here এক্স and the করলে base কত are the হয় same, so I'm going to be having 4 মাইনাস টু এক্স প্লাস 5 to the 1, that's 5 times the base here and the base here are the same, so I'm having 3 here 3 all over এক্স কত হবে এখানে তো এবি আছে 4. এটা Then আমি বোঝাবার জন্য বলবো এবি কাটাকুটি করে base তাহলে here এ কর and base here are the same, so I'm going to be হচ্ছে আর এই যে এই মাইনাস আর এটা প্লাস কি হবে এখানে তাহলে কোন সাইনটা now বলতে simplifying 1 to মাইনাস কেন বলতে কারণ কারণ পড় এটা বেশি তার মানে এটা প্লাস হবে আর এইটা প্লাস which is 4 minus দেখ আমাকে বল এটা যা ছিল তাই ভালো করে দেখ এই স্কয়ারটা যা ছিল এখানে বসে বি স্কয়ারটা যা ছিল তাই বসে তো এইটা দুটোর মধ্যে since the denominators are the same, ঠিক আছে এবারে এই জায়গার ফর্মুলা and subtract. So 317 ওখানে মাইনাস আছে 360 তো প্লাস আছে 360 কার ফর্মুলা divided by 4, খাতাগুলো দেখ কার ফর্মুলা আমাদের মাথা বল which is equal আর এই দেখ ফর্মুলা খুঁজে পাচ্ছি না well, feel free to share your ideas in the comment section below. And if you enjoyed this video and have learned something from this video, go
হ্যালো special guest is from this. হ্যাঁ Like I always say, হ্যাঁ 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 until next time. Take care. আচ্ছা 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 তাহলে কি পাঠিয়ে দেবো আজকেই আচ্ছা কালকে হ্যাঁ কালকে তাহলে পাঠিয়ে দেবো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে করে দিতে বলো আর ডব্লিউপি নাম্বারটা আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে স্কুলে চলো কালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ব্যাস 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 ঠিক আছে না 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 হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে কালকে আসো স্কুলে আমি তোমাকে ফোন পেতেই পাঠিয়ে দেবো গুগল পেতে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো তুমি তাকে পাঠিয়ে দিও ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাই ঠিক আছে হ্যাঁ started to find out the solution for value of x. We have the expression like x to the 7 plus x to the 5 plus x cubed by x to the 6 plus x to the 5 plus x to the 4 now we are taking common into the power 4 into the power 2 আগে প্রথমে কি লিখবো ওটা তো লেখা হয়ে গেছে এবার কি লিখবি তো এখানে ফর্মুলাটা কি ছিল দেখ এইটা আছে শুধু এইটা নেই লেখার পর ডবল ডবল and what what will be we take common into the power 4 what will be x square plus x প্লাস বি 1 and 2 is like 81 by এ প্লাস বি শুধু বি তারপর স্কয়ার there এবার হচ্ছে ওটাকে ডবল ডবল লিখি যেমন হয়েছে একটু আগে এইটা হয়ে গেছিল ডবল ডবল লিখি এ প্লাস বি the rest part will be বলে আনসার করাই like x to the power 4 plus x square plus এটা লিখেছিলিস y এটা এনে আর একটা পার্ট square plus x plus 1 and so right right that is by 1. Now we can express x to the 4 as x square to the power square and this x square can be expressed as 2x square minus x square. Okay. At 2x square minus x square is equal to x square plus 1 by x into x square plus x plus 1. So তো মিললে তারপরটা সবগুলো দেখ এখানে তারপরটা তুমি ঠিক আছে পুরো করে চেষ্টা কর তারপরটা তুলে চেষ্টা কর expressing the equation in a simplified way, x square into 1 plus 1 square minus x square. And then denominator is same like x square plus x plus by 2 by 1. Now we know the formula x square
x plus c equal to 0. So here if you compare like this, so we get a equal to 1, b equal to minus 4 and c equal to 1. Now for a quadratic equation, we get the root of any whole like minus 3 হচ্ছে না plus minus root over রেকর্ড কি করে ইন্টারে দেখি আহা এটা কি হলো স্কয়ার এটা স্কয়ার মানে কি পুরোটা স্কয়ার ব্র্যাকেটে স্কয়ার ঠিক আছে এখানে 2x হবে plus minus root over দেন কি হয়েছে এটা পুরোটা চলে যায় এটা 2y এর উপর এটা y এবার পর দেখি একটা স্টেপ বলে দিচ্ছি সব স্টেপ বলবো না একটু ভাবনা চিন্তা করে কর হয়ে যাবে plus minus root over 6 minus 4 sorry there will be the value of a that is 1 divided by 2 so this value is 4 plus minus root 12 by 2 therefore x equal to 4 by 2 plus minus root 2 means 4 into 3 by 2. So let it be cancelled. Therefore it will be 2 plus minus 2 root 3 by 2. Root 2 means so the answer will be x equal to 2 plus minus root 3. So this was the solution for value of x like x equal to 2 plus minus root 3. So we have the solution that x equal to 2 plus minus root 3. Hope you understand the problem and also the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a nice day. Take care. Hello everyone, welcome back to Olympiad. The last match week start. You are in the today I am going to show you magic trick that will help you multiply numbers together by just a few seconds without any without any so today we will start our explanation that how to multiply any number by zero. So let's start. So how have you ever wondered that
we have to just ignore this one. So we will get 1 1 0. Now to get the multiple table of 7, like if we multiply 11 by 1 we get 11. If we multiply 2 by 11 we get 22. If we multiply 3 by 11 we get 33. If we multiply 47 like 0, 4, 7. Okay. After that we need to write like multiply by 11 equals to, so first we need to write this one 7, this 7 multiply or just write the 7 here. Okay, now we have to add like if we add 4 and 7 we get 4 and 7 we get 11. That one will be here and we have carry 1. Now we have to write add that 4 and 0. So write 0 and 4 and add it, we get 4. And here we will also carry 1. So if we carry 4, so 4 plus 5. Now we have to write here. So we get the answer that if we multiply the classical method, that 47 cross 11, we get the answer like this: 47 then 47 get 7 1 5. Okay, is the answer. We get one in a single line. Simple. If you want to multiply that 2 0 by 11, we simply write first that one 0 multiply by 11. Now we can write here first we have to write this one that 4. We have to start from the right side. So we have to write from the right side. Now we have to add this one first. So 4 and 2 if we add this one we get 6. Now we add this one অলরেডি আজকে করা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমি আর বলবো and we add 11 বলছি 11 অলরেডি করা হয়ে গেছে। আগে ওটা সবগুলো আনসারটা 11 হয়ে গেছে, multiply this 2 আজকেই হয়েছে, এর বেশি বলবো না। we get like 700 অলরেডি একটা হয়ে গেছে, 6 5 so we get 3564 here 3564. The result is same. So we can calculate or multiply by 11 very easily and quickly. Let's take another example. Okay. If we want to multiply 500 to 12 to 11, so we have to write just like this 0 5 1 2 and we multiply this by 11 like this. So for this we have to just start from the right side like this last digit here, and now we have to add this first, that is 2 plus 2 4 plus 5 6 and 2 plus 5 5. That is the simple. We are going to take a longer example like we just want to multiply 4 5 2
this, first we have to start from right side. 2. After that we have to add that 2 plus 5, then 5 plus 3, 4 plus 3, then 0 plus 4, 4. So that will be the answer. In just few seconds, you can write the answer in just few seconds. We have to answer. So if you know practice, you will get the answer very quickly. Let's start with a bigger example like 4, 6, 7, 8, 9 multiplied by 11. Now first we write that 4, 6, 7, 0, 3. We just write 0 in front of that number. So that will be 0, 4, 6, 7, 8, 9 multiplied by 11. Now we have to start from the right side. That is 9 here, and we add 1 by 1. If we add 8 plus 9, we get 17. That carry will be there. We have carry 1. Now we have to add that 8 plus 7, that is 15. And we have already one carry, that is 1, that is 16, that will be 16. Now that 6 digit will be there, and we have already one carry 1. So again we have to add this 6 plus 7, that is 13. Now we have already carried 1, that will be 40, and that 4 will be there, and 1 will be carried. Again we have to add that 6 and 4, that is 10, and carry 1 here. If we add 1 with that 10, we get 11. That 1 will be there, and we have carried 1. Now 4 and 0 is equal to 4, and that carry is equal to 1, that is 5. Right? 5. That is all. So if we add this or memorize this one without not doing here, then we get the answer, that is 5, 1, 4, 6, 7, 9 very quickly, very easily, and very quickly. Let's do another one example like 4, 6, 9, 5 multiplied by 11. Again we have just write 0, 4, 6, 9, 5 and 11. So according previously assumption, we have to start from right side, and we have to start from right side, and the last digit is 5, so I write here. Again we have to add this one, 9 and 5 is equal to 40, carry 1, 9 and 6 is equal to 15, and if we add that carry, we get 16, 6 here, and carry 1. If we add this 2 1, 4 and 6, 10, and carry 1, so that is 11. So here we add 1, and we have already carried 1. So 4 and 0, 5, 6, sorry, 4 and 0 add 4, and carry 1 is equal to 5. So that is the answer. So we get the answer very quickly if we assumption that one very quickly. We just remind that last the example we are going to for the last example, that is 1, 2, 3, 5 example. Simple, we have to write like this: 0, 1, 2, 3 multiply by 11. We have to start from the last digit like 3, and if we add this one, 3 plus 3, 5, and 1 plus 2, 3, 0 plus 1. That is the answer. So the more
practice, you will faster will get. Try to yourself and comment below if you get any the correct answer. Okay, thank you for watching the video. Bye for the next time. Hello everyone, welcome back to Olympiad. If you love this card, then you are in the right. Today I am going to teach you another trick that will help you multiply any number by 2. Any number by 2 in just 6 seconds without using any calculator. Many people for multiplication is too much difficult, especially when they have multiplied large numbers by 2. So first we take an example, like we are going to multiply 24 by 12. So we should follow the traditional process, like we start multiplying 24 by 12 এক একটা করে নিবি আচ্ছা একটা কোনটা দিয়ে করবি like this. Multiply এইটা by 24 sorry, আচ্ছা ঠিক করে দিই এইটা একটু মিলে দে একটা বক্স এক একটা বক্স করে দুইটা থেকে দুইটা পারবি দেখি কথা দিয়ে দিই হয়ে গেছে wait, and we know the traditional or classic like this. So maximum to what একটা হয়ে গেছে because I will be sharing more special things that will help or make your calculation even more faster. পারবি না We can take example another way, another traditional way. ভালো করে দেখো হ্যাঁ 64 multiply by 8, we get 2, 4, না এটা মানে 14, we multiply 24 by 2, we get 48, and after adding these two, like এদিকে দেখ। 2, 4, 0, তুমি কি করতে হবে 20 আগে লিখতে হবে ঠিক আছে we get লিখে বাদ বাকিগুলোকে ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে the দেবে same result. But ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকলে এটা প্লাস হয়ে যাবে main problem এটা মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে more time taking. পরের স্টেপে কি করবি 25 মানে কত 5 স্কয়ার Take much মাইনাস faster click to multiply. y মানে কত y স্কয়ার You have এই 4x টাকে আগে করে দিবি there is the same thing click আর এইটা 4x y মানে 2x এর হোল স্কয়ার with the following step. বুঝতে পারলি Like y মানে কত y স্কয়ার আর 4x স্কয়ার মানে কত 2x এর হোল ঠিক আছে আর এইটাকে এদিকে রাখবি আবার যা যেটা again. So for first step, মানে দেখ y স্কয়ারটা আগে is দিচ্ছি 0. ফর্মুলার জন্য 2 তারপরে একটা y বসে তারপরে শেষে একটা বসে 2x Here a double আর এটা is 3 digit. এটা একটা ফর্মুলা তো তার মানে 5 স্কয়ার And মাইনাস 0. y মাইনাস 2x এর হোল স্কয়ার Now এবারে এইটা প্লাস হবে এইটা মাইনাস হবে here এবার 5 I am writing this number প্লাস first. y প্লাস 2x 8. ব্র্যাকেট দিয়ে Now we add this digit, that means 4, and this one there. So 4 plus 4, অ্যাডই হয়ে যাবে 8. Now we add this 0 আই মাইনাস শুধু এইটার জন্য করা যায় plus 2 here. We get the same result. আমাকে বলবি প্রত্যেকটা স্টেপ ধরে ধরে বুঝবি যেখানটা না বুঝতে পারছিস বলবি I have done here. So now we are taking another example. এখানে অ্যানসার বলে Again মিলিয়ে multiply আগে অ্যানসারটা মিলিয়ে বসা by 12. কোনটা অ্যানসার First we have to double this. তারপর বা বুঝতে পারলে তো If we double this one, it will be 6, and if we double this one, দি it will be 4. We have to just add that 6 and 4 আই we add মাইনাস this with 10. ঠিক আছে আই Now we have to add মাইনাস 2 প্লাস ঠিক আছে ছেড়ে দে ওটা
এটা আমার আগে আছে দুটো মাইনাস কম নেই তোমার মনে আছে that will be 7 here, and before this 0 if we add অ্যানসার ঠিক লিখে দেয় here, আচ্ছা লিখো না so 0 and 2 here, that will be 276. প্লাস x That is I plus x minus y now we are going 5 plus the more big x minus y and a 5 minus b অ্যানসার দেবো না we are going to multiply 45 by 12. Now first we have to write 0 5. Okay. Now এটা তো double 5 8 4 double Yes. 8 and 0 double এর সিক্স গুলো কি কেনা যায় না এটা দেয় আমি কিনি। put ওটা that প্যাকেট নিয়ে seed here first row, and ওগুলো here 10 remove the carry is 1. কোথা থেকে 10টা থাকে না We 12 have to add 10টা। this 8 with the before digit, that means previous digit, that means 5, and that carry. If we add here, we get 14. We get 14. We write the 4 here and carry again 1. Now the double is 0 and previous digit is 4. So we are writing here 4 and the carry 1. Total 5. So we can write here. So to multiply 45 by 12 to get answer 450. Okay. So we are going for another example. তার মধ্যে না To take 89 এটা আর মতো বলি বল similarly previously we add এর প্রথম অঙ্কটা যেটা করেছিলাম before 89 to get না প্রথম অঙ্কটা কোথায় করা আছে 4 9 double 18 হ্যাঁ এইটা হবে না এইটা হবে double 16 0 double 0. ভাব So first we write this 8 here and carry is 1 here. The previous number is 9, so we add here 9 and this carry 1, so that is total 26 তোদের কি ইউনিট টেস্টের নাম্বার দেবো here, and carry will remain 2. ইউনিট টেস্ট কবে হবে We পরে have to write that হ্যাঁ সেটা এ পরীক্ষা বলি previous টার্ম number সেকেন্ড টার্ম and হবে carry, so ইউনিট টেস্ট স্যারকে জিজ্ঞেস করে না আমি Ten. জিজ্ঞেস করলাম বললো we add here 10 দুর্গাপুজোর is the আগে হবে। answer. লোকের আগে সেপ্টেম্বর Adding q here, আর first the double digit, double the digit, লোকের আগে হবে আবার digit পুজোর পর দুর্গাপূজা 15 দিন পর plus রাম আরেকটা টার্ম previous number and plus carry লোকের ছুটির পর with quarter answer. Okay, so there we multiply 89 by 12. পর 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 Again we are taking longer example like this. 4 দুটো অঙ্ক শুনে ম্যাথ 5 multiply by 12. So we are taking here first 0 4 6 5. Zero, 4, 4, 6, 5. Now we double 5 get 2. If we double 6 we get 0. If we double 4 we get 8. If we double 0 we get 0. Now first we write that 0 here. We get the carry 1. Now we have to add to 5 the second double, that is 5, and we have to add to 1 to get 12 plus 5 plus 1, that means 18. So we write 8 here. We also carry 1. Now we add this
previous number 4, carry this carry 1, get 5. So we write 5 there. That is the answer. So we can get this very quickly. Now we are going to take another example like if we multiply 189 by 12. So first 9 double 16, 8 double 16, 1 double 2, we have to add 0. So 0 double 0. We write here equal sign. Now that 8 should be here and carry 1. So in this 16 we have to add the previous number, that is 9, and that is that carry, that is 16 plus 9 plus 1, that is 26. So we will write 6 here. So we will carry 2. Now we add this 2 with the previous number 8 and this carry 2. So we get total 2 plus 8 plus 12, that is 12. We write 2 here and we get carry 1. Now we have to add this 1 and carry 1. So we write 2 there. So we should multiply 189 by 12 with what that is 2, 8. Now we are going to take another big example, very big example. We write one number 4898 multiplied by 12. So first we add is 0 to the number becomes 04898. হয়েছে So বুঝতে পারছিস না double এখানে কি ছিল 16, 9 double 18, 8 double 81 কে 9 কে 9 দিয়ে গুণ করলে 81 হয়েছিল এখানে 8 কে কত দিয়ে গুণ করলে 8 এখানে কত সংখ্যা কত দিয়ে গুণ করলে 8 হবে first we write that 6 here চার দিয়ে and carry 1. তার দুই আট তো তার মানে 2 প্লাস 4 করলে কত হয় That number 8 ছয় and that এই carry 6টাকে আমরা 2 প্লাস 4 করব add 18 plus 8 plus 1, that is ঠিক আছে বুঝতে পারলি এবারে এটা আমরা কি করব here. x এর মান হবে প্লাস 2x So previous number is প্লাস এটা থেকে x কমন হবে 8 plus 2 plus 9 এটা থেকে 4 কমন 5 হবে x plus প্লাস 27. Again x প্লাস 2 x প্লাস 7 x প্লাস 2 আগে চলে আসবে let's make it 2. আর এটা x Again previous number is 8 and that 2. So 8 plus 8 আমরা উত্তর দেখ দেখে আগে পুরো বল বলে দিতে হবে উত্তর বলবি 8 here and carry আমরা উত্তর 1. দেখ So previous number here last number x বই এনেছিলিস 5 এই আমরা করে নি আরেকটা অঙ্ক কর 5 here. So হ্যাঁ অঙ্ক বইটা এই কি বইটা আমরা বের করে without writing here see that it is in our mind. So we can get the result very quickly. ওই ওটা অঙ্কটাকে ও যেমন অ্যানসার পেলা Now when আগে অ্যানসারটা আমি দিয়ে দেন তার উপর now one of the এখানে কোথায় পড়া আছে স্কুলে so we can Four. multiply any number 5 হচ্ছে লাইট এনার্জি just a few seconds, just a few 73 how much time হ্যাঁ take an exam or just এখানে এইটা হচ্ছে লাইট এনার্জি also try to fix with same number the answer. I will be reading all the পড়ানো হয়ে গেছে very carefully. Thank you so much. প্রাইভেটে হয়নি একবার তো কত অবধি হয়েছে তোর I will প্রাইভেটে tell you স্যার পোস্টে দেয় তোদের প্রীতম স্যার কি করে পড়ায় till then keep practicing, keep ইম্পর্টেন্ট করে সব করে scoring সব পড়ায় ইম্পর্টেন্স গুলো বলে তারপর why. পোস্টে দেয় এগুলোতে কোশ্চেন
বলছি আমি তো এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেছে ঠিক আছে back to one here. আমি 6টা করাচ্ছি Love it. Start. বুঝতে পারিস তোরা আর মুখস্থ করতে হবে না অনেক সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে শুধু ওটা পড়তে পারে Multiply. That will help you multiply any number in just 2 seconds without using any calculator. Many people for multiplication is too much difficult, especially when they have multiplied large numbers by 2. So first we take an example, like we are going to multiply 24 by 12. So we follow the traditional process, like we start multiplying 24 by 12. First we write like this, multiply 2 by 24, sorry, 24 by 2, we get 48. Then we write 22, we get like 4, 8, 8, and we know the traditional or classical way, like this. So make sure to watch the video till the end, because I will share more technical tools that will help for making calculation even more faster. So we can take the same example another way, another traditional way. First we break that to 24 multiply by 8, we get 240, and then we multiply 24 by 2, we get 48, and after adding এবারে কত বলছি পেজ করবে 27 21 and 20 48, we get ওটা একটু ভালো the same result. But here the main problem is আগে কত পেয়েছিস 0 time taken. So we are going to কত 0 পেয়েছিস fast multiply any number by 12 instantly. There is a simple trick for us to multiply the number পারবি না আগে জমাইতে like step 1. দেখ First, এখানেও we are going to 3 multiply আছে এখানেও 3 আছে এখানেও 3 আছে So ঠিক আছে first step, তিনটা 3 আছে just add এখানে 3টা বাইরে বার করুন বাইরে বার করে নিলে কি করে থাকে y স্কয়ার now প্লাস y এটা দিয়ে বার করলে 36 কে 3 বার করলে কত হয় 12 like 8, তাই তো তার মানে 36 এর মধ্যে 3টা বাদ দিয়ে দিলে কি করে থাকে 12 0টা লিখো বুঝতে পারছিস এটা এই লাইনে বুঝতে পারছিস এখানে একটা 3 আছে এখানে একটা 3 আছে এখানে here 36 মানে কত 12 into 3 this তো number এখানে first 3টা বাদ দিলে কি করে থাকে 12 8. এটা বুঝতে পারছিস এবার দেখ আমার 12 টাকা মনে আছে 12 পড়া আছে 12 টাকা 3 দিয়ে ভাগ কত 4 And this ঠিক one, আছে এবার দেখ Yes. আমি এটা লিখলাম so 4 plus 4, y স্কয়ার 8. Now y মানে কি 1 into y লেখা যায় add this 0 এটা মাইনাস and 2 2 12 মানে কত 3 into plus 4 লেখা যায় here. We get the same result, but using little process. এটা বাইরে রাখছি I have done here. এবার দেখ 4 থেকে 3 বিয়োগ করলে কি হবে মাইনাস We are taking another তাহলে example. 1 এর জায়গায় আমি কি লিখব 4 মাইনাস 3 লেখা যায় Multiply 4 3 1 by না বুঝতে পারছি 12. First, এই 1 we এর have জায়গায় to double this one. 4 মাইনাস 3 Double this one. y মাইনাস Double this 6. And we double this one. y Just y মাইনাস add y that 6 and 4. We add 10. Now we have to add that 4 and 3. That is the same here. And একবার ওইগুলো রিপোর্ট আজকে zero we add 0 here. So 0 and 2 here. That is 276. Traditional.
first we have to write 0, 4, 5. Okay. Now কালো বেটা 5, কালো না ব্লু বেটা 4, double 8, 0, double 0. আমরা এই চ্যাপ্টারটা যেটা পড়তে যাচ্ছি That সেটা 0 নাম here first ট্রান্সফার and here remain the carry is 1. So we have to add this 8. যদি বলে কেউ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডিগ্রি ট্রান্সফার তুমি বলতে পারবে Sorry, Transfer. that is আর ইউ মিন বাই ট্রান্সফার and এটাকে carry. অন্য জায়গায় যাওয়া সেটাকে আমরা কি Add ট্রান্সফার here. আর ডিপ মানে তাপ 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 We get তাপ মানে আমরা 40. মানে গ্যাসের ধরে গরম করি We get 40 over. So গরম করা we write 4 here হিট ট্রান্সফার মানে হচ্ছে get 1. যে হিটটা এক জায়গা থেকে অন্য Now জায়গায় যাবে 0 and previous negative 4. হিট হচ্ছে আগে এনার্জি এটা একটা এনার্জি And carry 1. হিট যে এনার্জি moves from one point to another point So you ঠিক আছে এখানে পয়েন্ট মিন multiply মানে একটা সাবস্ট্যান্স সাবস্ট্যান্স জানিস সাবস্ট্যান্স মানে by জিনিস so here the heat will move from one point to another point that means from 89 one substance to another substance 12. or in the form of Similarly, any substance we one can to substance two add এখানে first substance with Because ধরে ice what বরফ ice আর second substance ধরে water double so when we heat the ice it melts and it turns into water 0. So ঠিক আছে যখন first আমরা we write কোনো একটা this 8 বরফকে here চাপ দেবো কি করবো সেটা and বরফটা হচ্ছে কিছুটা তাপ নিয়ে নেবে নিয়ে ওয়াটারে Yeah. তাই তো এটাই বলে the heat previous transfer, number is মনে থাকবে? 9. So we add here বুঝতে পেরেছিস না and carry 1. হিট ট্রান্সফার মানে হচ্ছে That যে total হিটটাকে 26. এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার 6 will be there. যখন ওয়াটারে Carry তলায় one জল will- দিচ্ছি জলটা গরম হতে পারে Now তো we বড় have to write ধর একটা বড় previous বড় number যায়নি and the carry আর একটা লোহাকে গরম করে 10. একটা লোহার রডকে গরম We add গরম করে here এটা ধর বড় লোহার to the general mode. সাপোজ এটা লোহা Adding Q Iron. there. First the double Iron here. is double the এখানে নিয়ে যদি বড়টা করে যাবে তাহলে কেন করবে ট্রান্সফার হচ্ছে এর যে হিটটা এসে ট্রান্সফার জিনিসটা বুঝলি না and plus carry. এখানে একটা জিনিস তো বলতে হবে এটা হচ্ছে heat is the energy in transit from a body at a higher temperature. হিটটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় ট্রান্সফার হবে আমি এই যে রডটা দিলাম রডে বড় বেশি আছে সোজা কথা যেখানে হায়ার হিট থাকে যেখানে হায়ার হিট থাকে এখানে লেখা থাকে হায়ার টেম্পারেচার টেম্পারেচার যেখানে হায়ার হাই টেম্পারেচার টেম্পারেচার থেকে লো টেম্পারেচার তো বড় নিচে লো টেম্পারেচার লো টেম্পারেচার এটা হিট ইজ দ্য এনার্জি ট্রানজিট ফ্রম এ বডি at higher temperature the one and the lower temperature transfer of heat can be done by condition convention and radiation Now বুঝতে পারলি না double 5 মানে equal double 6 to get একটা যখন আমরা double 4 জিনিসকে গরম করবো বা কোনো জিনিস হাই টেম্পারেচার সেই হাই টেম্পারেচারের জিনিসটা now first we write that যখন একটা লো টেম্পারেচার Yeah. সেটাকে আমরা বলবো হিট plus ট্রান্সফার carry 1 আর হিট ট্রান্সফার কিভাবে হতে পারে তিনটে প্রসেস Add কন্ডাকশন কন্ডাকশন মানে ডিরেক্ট আমি এটা রাখলাম and we have to add এটা ঠেকালাম টাচ করলাম Eight. when you touch 12 some plus substance to 5 another substance plus that 1 process means convection so we write 8 here second হচ্ছে convection convection মানে হচ্ছে also carry 1 Yeah. add this here যে প্রভাবে যেদিকে আমি কথা বলছি এটা রড যখন carry বড় হয় 1 হাত ঠেকালে তো হাত বেড়ে যাবে কিন্তু ধর একটা and সেই জায়গা বলা হয় 1 now আর we রেডিয়েশন মানে হচ্ছে দূর থেকে আরো কিছু করে এবারে হ্যাঁ get ঠিক আছে এই তিনটে প্রসেস একটা হিটের করা প্রসেস হলো একটা হচ্ছে কন্ডাকশন একটা হচ্ছে কনভেকশন একটা হচ্ছে রেডিয়েশন বুঝতে পারলি করা প্রসেস now থ্রি প্রসেস take ঠিক আছে? another example like
plus multiply 189 by 12. So first 9 double 15, 8 double 16, তাহলে এর কটা প্রসেস কেন বললাম তিনটে প্রসেস একটা হচ্ছে কন্ডাকশন আর রেডিয়েশন আর তিনটা কি বললো হিট ট্রান্সফার কাকে বলে 0 when the heat is transferred from of a substance from that higher temperature to lower temperature 1. ঠিক আছে এই কোনো যেটা বললো কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে Add to previous number, that is 9. এখানে এবার দেখ এটা তো That is জলটা এই বরফটা বলে জল 9 এবার ধরা কথা আছে বরফ that is 26. বরফে বরফ ঠিক So ইভাপোরেট হয়ে here ভেপারে কনভার্ট হয়ে যাবে তাই তো তাহলে ইভাপোরেট এখানে দুটো জিনিস means previous number 8 the change of state from liquid to gas evaporation মানে হচ্ছে total plus জলটা 8 বাষ্প করে দেওয়া 12, that is 12. এখানে আমি জল দিয়ে বোঝালাম অন্য কিছু বিকার Here, মানে that is 1. জলকে যখন খুব তাপ দিতে হবে না 1 তাপ দিয়ে and carry সেটা 1. ইভাপোরেট হয়ে যখন লিকুইড এই গ্যাসে কনভার্ট হবে সেটাকে আমরা বলবো So we should evaporate multiply কি বলবো 189 by 12. টেম্পারেচারটাকে বলবো বয়লিং পয়েন্ট কি বলবো ওটাকে মনে থাকবে তাহলে বয়লিং পয়েন্ট কোনটা 8. যে টেম্পারেচার which temperature the evaporation start that temperature is called boiling point of that liquid Multiply by 12. So which temperature first result, first the evaporation start so the number becomes 8. এইটাকে আমরা বলবো boiling point It's first আচ্ছা এই boiling পয়েন্টটা হচ্ছে ভালো করে মনে রাখবি ওয়াটারের ক্ষেত্রে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কত বলবো ওয়াটারের ক্ষেত্রে double 100 ডিগ্রি আর এই boiling পয়েন্টটা কোন কোন কন্ডিশনের উপর নির্ভর করবে এরিয়া অফ দ্য এক্সপোজ সারফেস আমি তো ভালো করে বলবো এরিয়া অফ এক্সপোজ সারফেস মানে তুমি ভালো করে বলছি here and ইউজুয়ালি 1. একটা ছোট গ্লাসে জল গরম করি ধর আমি কথা বলছি একটা সরু গ্লাস That's নিচ্ছি number 8 সেটাই জল গরম করি and 1. আর একটা বড় এতটা বড় এরিয়া নিই 18 plus সেটাই জল গরম করি কোনটা তাড়াতাড়ি হবে 7. যার সারফেসটা বড় ঠিক আছে সারফেস মানে হচ্ছে আমি বলতে চাইছি যার এরিয়াটা বড় Number 11. ওটা তাড়াতাড়ি জল গরম হয়ে যাবে এইটা কারণ এই জলটা অনেকটা বড় গ্লাস আস্তে 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 উপরে উঠবে তাপটা আসবে এখানে তো চ্যাপ্টার Right, that's 7 here. আমরা এটা বলতে পারি এক্সপোজ সারফেস মানে এটা বলতে পারি এক্সপোজ সারফেস মানে যার যত বড় এরিয়াটা হবে সারফেস এরিয়াটা যতটা বড় হবে সে তত তাড়াতাড়ি গরম হবে 8 plus 8. সেকেন্ড হচ্ছে টেম্পারেচার অফ দ্য সারাউন্ডিং আলাদা করে লিখো তুই যদি শীতকালে জল গরম করিস Here, তাড়াতাড়ি হবে গরম করে জল গরম করতে তাড়াতাড়ি previous number here. Last one. শীতকালে তো টেম্পারেচার টেনে নেবে তো আর গরম করে কি ওষুধ পাওয়া যাবে গিজার আছে বাড়িতে তো গিজার আছে তো গিজার নেই গিজার মানে জানিস তো নাকি ওই শীতকালে জল গরম করে যে গিজার মেশিন আছে তো আছে মনে হচ্ছে ছিল তো শীতকালে যখন তুমি জল গরম করে তখন একটু টাইম লাগে আর পারিপার্শ্বিক জলটা তো ঠান্ডা তখন ট্যাঙ্কের উপরে ছাদের জলটা তো ঠান্ডা Now, সেজন্য জল গরম বেশি লাগে সময় বেশি লাগে আর গরমকালে দেখে জল গরম করে তাড়াতাড়ি আর গরমকালে তো এমনিতেই গরম লাগে সেই রকম হচ্ছে টেম্পারেচার অফ দ্য সারাউন্ডিং বুঝতে পেরেছিস মানে তার চারপাশে সারাউন্ডিংসের যে টেম্পারেচার বেশি থাকে তার সময় কম লাগবে টেম্পারেচার কম থাকবে লেস টেম্পারেচার বুঝতে পারলি also try to টেম্পারেচার অফ দ্য লিকুইড ওই একই যদি জলটা গরম থাকে তো দেরি হবে মানে ইভাপোরেট হবে দেরি এই তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে যদি গরম থাকে ঠান্ডা থাকে তাহলে প্রেজেন্স অফ ওয়াটার ইন দ্য ভেপার অফ এয়ার মানে হচ্ছে আমাদের এয়ারের মধ্যে কতটা ভেপার আছে মানে হচ্ছে যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে একটু টাইম বেশি লাগবে ওইগুলো যে ধর তুই বর্ষাকালে জল গরম করছিস আর গরমকালে জল গরম তাহলে বর্ষাকালে যদি জল গরম করিস অলরেডি জলীয় বাষ্প অলরেডি আছে তাহলে ওর ইভাপোরেশনে টাইম লাগবে যদি এর সময় করিস উইন্ড বাতাস কেমন চলছে you are in the right. বাতাস যদি বেশি হয় ইভাপোরেট তাড়াতাড়ি হবে আর যদি বাতাস কম থাকে বুঝতে পারলি আর একটা হচ্ছে নেচার অফ লিকুইড মানে ধর আমি কথাই বলছি তুই একটা নিচ্ছিস ওয়াটার একটা নিচ্ছিস
মাস্টার্ড অয়েল without any such মাস্টার্ড অয়েল নিচ্ছে একটা আছে mind it, ইয়ে without নিই any কি বলে ওয়াটার we are going to start নিশ্চয়ই ওয়াটার নিলে কি হবে that how ওয়াটার নিলে to এটা multiply তাড়াতাড়ি হবে কারণ ওর ডেনসিটিটা কম আর মাস্টার্ড অয়েলের ডেনসিটি বেশি মানে তো মোটা চিটচিটে how টাইম লাগবে have you ever wondered যত ঘন্টা বলালাম মানে যত ঘন্টা পড়া বুঝতে পারছি how that 47 multiply by 11 just few জিনিসগুলো seconds বুঝতে time ওইগুলোই এখানে পড়ে 2 or 3 seconds ঠিক আছে multiply 324 by 11 they will provide you the answer so we are going to achieve that explanation is very quick and short manner. কিভাবে রেফ্রিজারেটর কাজ করে So let's start ঠিক আছে with a simple division system. Previously, বয়েলিং পয়েন্ট আবার I think you already know টেম্পারেচার the multiple table of 11 like আর ওয়াটারের ক্ষেত্রে ওটা 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মনে থাকবে হ্যাঁ আর এই ডিফারেন্সটা কত 7, 8, 9, 10. এটাই থাকবে 4 by 11 বুঝতে পারি কত বলতো by 2. এগুলো বাদ আছে But here I ওরা don't like এইটা মুখস্থ করে ঠিক আছে কালকে 6টার সময় চলে আসবে ঠিক আছে? আর যদি রিগামের সঙ্গে দেখা হয় বলে দিস we need to write ওই বাংলা মতো বলতে 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simply that way 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, কালকে তাহলে কখন আসবে 10. ছটায় চলে Simply আসবে same we write তারপরে 1, তো স্যার যেমন 2, পড়ায় দিবে 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ঠিক আছে Now for 10 we have to just remove this one. So we will get 1, 1, 0. Now we get the multiple table of 11 like if we multiply 11 by 1 we get 11. If we multiply 2 by 11 we get 22. If we multiply 3 by 11 we get 33. If we multiply 4 by 11 we get 44. If we multiply 5 we get 55 and same as 66, 67, 68, 69, 11. Sorry, 110. Now make sure that you will see and watch the video till the end because I will be sharing some special tips and tricks that will be make you multiplication master. So in our first example we take that 47 multiply by 11. So for simply this we need to write that 47 like 0, 4, 7. Okay, after that we need to write like multiply by 11 equals to, so first we need to write this one 7, this 7 multiply or just write the 7 here. Okay, now we have to add like this, that if we add 4 and 7 we get 4 and 7. If we get 11, that one will be here and we have carry 1. Now we have to write add that 4 and 0. If we write 0 and 4 and add it we get 4 and here we have also carry 1. So adding this carry to 4, so 4 plus 1 equals to 5. Now we have to write 5 here. So we get the answer that if we multiply the classical method that 47 cross 11 we get the answer like this 47 and 47 we get 7, 1 and 5. So this is the answer. We get one in a single line. Simple. If you want to multiply that 340 by 11
we simply write first that one 0, 3, 2, 4 multiply by 11. It will be, now we can write here first we have to write this one, that 4. So we have to start from the right side. So we have to write from the right side. Now we have to add this one first. So 4 and 2, if we add this one we get 6. Now if we add these 2 we get 3 and 5, 6. And if we add 0 and 3 we get this one. So 3, 5, 6, 4. Now if we multiply this to 1 for verification, we get like 3, 2, 4 and 3, 2, 4. If we add like this 6, 5, 6, so we get 3, 5, 6, 4. Here 3564. The result is same. So we can calculate or multiply by 11 very easily and quickly. Let's take another example. Okay, if we want to multiply 512 into 11, so we have to write just like this 0, 5, 1, 2, and if we multiply this by 11 like this, so for this we have to just start from the right side like 2, the last digit here, and now we have to add this first, that is 2 plus 1 is equal to 3, 1 plus 5 is equal to 6, and 0 plus 5 is equal to 5. That is the answer in a simple manner. We are going to take a longer example, like we just want to multiply 4, 3, 5, 2 into 11. So in the above manner we have to write just 0, 4, 3, 5, 2 cross 11. So for this first we have to start from right side 2. After that we have to add that 2 plus 5, 7, 5 plus 3, 8, 4 plus 3, 7, 0 plus 4, 4. So that will be the answer. In just few seconds we can write the answer. In just few seconds we have to answer. So if you more practice you will get the answer very quickly. Let's start with a bigger example like 4, 6, 7, 8, 9 multiply by 11. Now first we write that 4, 6, 7, 0, 3. We just write 0 in front of that digit, that number. So that will be 0, 4, 6, 7, 8, 9 multiply by 11. Now we have to start from the right side, that is 9 here, and we have to add 1 by 1. That we have, if we add 8 plus 9 we get 17. That 7 will be there, and we have carry 1. Now we have to add that 8 plus 7, that is 15, and we have already 1 carry, that is 1, that is 16, that will be 16. Now that 6 digit will be there, and we have already 1 carry 1. So again we have to add this to 6 plus 7, that is 13. Now we have already carry 1, that will be 14, and that 4 will be there, and 1 will be carry. Again we have to add that 6 and 4, that is 10, and carry is 1 here. If we add 1 with that 10 we get 11. That 1 will be there, and we have carry 1. Now 4 and 0
is equal to 4 and that carry is equal to 1, that is 5, like 5 1 4, that is 1. So if we add this or memorize this one without not doing here, then we get the answer, that is 5 1 4 6 7 9 very quickly, very easily and very quickly. Let's do another one example, like 4 6 9 5 multiply by 11. Again we have just write 0 4 6 9 5 and 11. So according previously assumption, we have to start from right side and the last digit is 5, so I write here. Again we have to add this one, 9 and 5 is equal to 14, carry 1, 9 and 6 is equal to 15, and if we add that carry we get 16, 6 here and carry 1. If we add these two 1, 4 and 6 10 and carry 1, so that is 11. So here we add 1 and we have already carry 1, so 4 and 0 5 6 sorry 4 and 0 add 4 and carry 1 is equal to 5, so that will be the answer. So we get the answer very quickly if we assumption that one very quickly. We just remind that last the example we are going to for the last example, that is 1 2 3 by 11. Simple, we have to write like this, 0 1 2 3 multiply by 11. We have to start from the last digit like 3, and if we add this one, 3 plus 2 5 and 1 plus 2 3, 0 plus 1, that is the answer. So the more you practice, you will be faster, will get. Try to yourself and comment below if you get any the correct answer. Okay, thank you for watching the video. Bye for the next time. Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to solve another exponential equation. Here, if the x square plus 1 by x square is equal to root 2, then we have to find the value of x to the power 1024 minus 1 by x to the power 1024. So let's start the solution. So for this we first write the above equation again and trying to square of both sides. Hence we get x square plus 1 by x square to the power whole square is equal to root over 2 square. Now we know a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now if we expand this like x square to the power square plus 2x square into 1 by x square plus 1 by x square to the power square equals to 2. Now this x square and x square cancel out and the equation will be x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus
2 equals to 2. Now if we move that 2 to the right hand side, the equation will becomes like this: 2 minus 2 equals to 0. That is x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equals to 0. Now if we move that 1 by x to the power 4 to the right hand side, then the equation becomes like this. Now we are going to multiply both sides by x to the power 4, like x to the power 4 into x to the power 4 equals to minus 1 by x to the power 4 into 1 by x to the power 4. Then it will be cancelled out like this, and the value will be minus 1. Hence that power will be added like this, and we get the value of x to the power 8 equal to minus 1. Now we have to find out the value of x to the power 1024 minus 1 by x to the power 1024. Previously, if we expand that 1024, we get this can be expressed as 8 into 1 to 8. So now we can write this like x to the power 8 dot 128 minus 1 by x to the power 8 dot 128. Now we can write the expression as x to the power 8 to the power 128 minus 1 by x to the power 8 to the power 128. As we know the formula, like a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now we have the value of x to the power 8 as minus 1. If we put that minus 1 to the power 128 here and here, then we get the value equal to 1, as this is an even number, so that minus will be gone and it will be just like 1 minus 1 to the power, this will be 1, so that 1 and that will be 1, so all value will be 0. So the expression of x square x to the power 1024 minus 1 by x to the power 1024 is equal to 0. So we got the solution or value of x to the power 1024 minus 1 by x to the power 1024 equal to 0. So if we try to find out another solution of it, we can do it in another process, so that will be do in the next video. So I hope you understood this method or solution. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day and take care. Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to solve another interesting equation
like if we have a value of a plus 2ab plus b equals to 8, then we need to find out the value of a plus b. So let's get started. Okay, we have the equation a plus 2ab plus b equals to 8. Now we are going to multiply both sides by 2, like a plus 2ab plus b equals to 8 dot 2. Now we get 2a plus 4ab plus 2b equals to 16. Now we add by 1 both sides, like this, 16 plus 1. So here we can get by the value taking common 2a equals to 2a into 1 plus 2b, and if we take common 1, that will be 2b plus 1, and the equation will be equals to 17. Now we can write this 2a 2b plus 1 plus 1 2b plus 1 equals to 17. Now here both sides we get 2b plus 1 and 2b plus 1. So we are going to take common 2b plus 1. So the rest part will be 2a plus 1 is equal to 17. Now here we are getting the two expression products is equals to 17. 17 can be expressed like 17 into 1 or minus 70 into minus 1. So for positive case, if 2a plus 1 or 2a, for positive case 1, sorry, 2a 1 is equal to 17 into 1, then we consider 2b plus 1 is equal to 17, like this. This will be same like this. Okay, so we are getting 2b equals to 17 minus 1, 2b equals to 16, or b equals to 16 by 2, like that will be cancelled, like 8. So we are getting the value of b equals to 8. Again, now 2a plus 1 will be 1 if we compare both sides. Now if we move that 1 to right hand side, like 1 minus 1, that is 2a equals to 0. Now if we divide both sides by 2, like this, so we are getting the value of a is equal to 0. For positive cases, for the second case, case 2, if 2b plus 1 is equal to 1, then 2b equals to 1 minus 1, that is 0. If we divided
by 2 both sides, then b will be 0. Again, that 2a plus 1 equals to 17, and 2a plus equals to 17 minus 1, and 2a is equal to 16, and if we divide by 2 both sides, we get a is equal to 8. So if we, for positive cases, all the positive case, the value of a plus b will be either 8 plus 0 equal to 8, or a plus b equals to 0 plus 8 equals to 8. So for both these cases it will be 8. Now for if we consider the minus cases, like 2b plus 1 and 2a plus 1 equals to minus 17 into minus 1. For case 1, for negative cases, negative scenario, for case 1, if we take 2b plus 1 equals to minus 17, then if we move that 1 to this side, that means right hand side, that will be minus 1. Now 2b equals to minus 18, and b equals to minus 18 by 2, and b equals to minus 9, and similarly 2a plus 1 will be minus 1, then 2a, if we move to 1 to right hand side, it will be 1 minus 1 minus 1, that will be 2a equals to minus 2, and if we divide by 2 both sides, then 2 cancel out, a equals to minus 1. Again for second case, case 2, 2b plus 1 equals to minus 1, then 2b equals to minus 1 minus 1, then 2b equals to minus 2. If we divide it by 2 both sides, then we will get by 2, and it will cancel out, and we get the value of b is equal to minus 1. Similarly 2a plus 1 is equal to minus 17, 2a equals to minus 17 minus 1, 2a equals to minus 18. If we divide by 2 both sides, we will get like this, then 2 cancel out, a equals to minus 9. So here if we find the value of a plus b in the first case, minus 9 minus 1 equals to minus 10, a plus b equals to minus 1 minus 9 equals to minus 10. So generally we can say that the value of a plus b should be either minus 10 or 8. That's it. So we have the values of a plus b is equal to positive integer 8 or minus 10. So I hope you understand the explanation. Thank you for your time. So
So see you in the next video. Have a great day. Take care. Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to solve an exponential equation where we get x to the power 6 is equal to 2 to the power 6. So here we have to find out the value of x. So let's get started. So we have the value here, x is equal to 2 to the power 6. Now we just moved 2 to the power 6 to the left side. Now we can express the equation like x cube square minus 2q square is equal to 0. As we know, a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now we know the formula like a square minus b square equals to a plus b into a minus b. So we can apply the same here, x cube plus 2q into x cube minus 2q is equal to 0. Now we are getting these two expression as a product of 0. So we know if product of two expression is 0, so either one should be 0 or one should be 0 or this should be 0. For case 1 we take x cube plus 2q is equal to 0. Now we can write the expression like x to the power cube plus 2 to the power cube is equal to 0. Now we know the formula here, a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. So we apply the same here. That equation should be like this, x plus 2 into x square minus x into 2 plus 2 square equals to 0. So x plus 2 into x square minus 2x plus 4 equals to 0. So again we are getting that product of two expression like x plus 2 or x square minus 2x plus 4 is equal to 0. So either x plus 2 will be 0 or x square minus 2x plus 4 equals to 0. So we are taking first that x plus 2 equals to 0. Now we are getting x is equal to minus 2. So we found the first solution of x. Here x is equal to minus 2. Now we are taking x square minus 2x plus 4 equals to 0. So this is a type of quadratic equation. So we can write one quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0. So the one root of x may be expressed as minus b plus minus root over of b square minus 4ac by twice a, where a can be expressed as 1,
B is equal to minus 2 and C equals to 4. Now putting the value here, we are getting minus of minus 2 plus minus root over of minus 2 square minus 4 into 1 into 4 by 2 into 1. So this minus and minus will be plus 2 plus minus root over of 4 minus 16 by 2. So we can express this like 2 plus minus root over minus 12 by 2 equals to 2 plus minus, we can expand this, minus 1 into 3 into 4 by 2. Now we can express this 2 plus minus root over of minus 1 3 and 2 square by 2. So these two we can write here 2 root over of 3 and minus 1 will be I, that by 2. In complex number we know that I equals to root over of minus 1. So the expression will becomes like 2 plus minus 2 root 3I by 2 or 1 plus minus root 3I. So we get another complex number root like x equals to root 3I plus minus here. X equals to 1 plus minus root 3I. Now we have for case 1, for case 2, x cube minus y cube is equal to 0. Therefore x minus 2 into x square minus x into 2 plus 2 square equals to 0. As we know that a cube minus b cube is equal to a minus b into a square minus ab plus b square. Therefore multiplication of two expression is 0. Either x minus 2 will be 0, then x equals to 2. So we get another solution, x is equal to 2, and another x minus 2x plus 4 equals to 0. So therefore x will be minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a. If we put the value here, we get the value a equals to 1, b equals to minus 2, and sorry, this will be plus 2 here, plus 2, and c equals to 4 here. Therefore if we put the value of 2b, that is 2 plus minus 2 square minus 4 into 1 into 4 by 2 into 1, the expression will be minus 2 plus minus 4 minus 16 by 2. Then again we can get the in root over minus 12 by 2, that is minus 2 plus minus root over minus 1 into 3 into 4 by 2, that is minus 2 plus minus
root over of minus 1 into root over of 3 into root over of 2 square by 2. Hence we get minus 2 plus minus I root 3 into 2 by 2. Then we split like this, root 3I 2, this 2 and this 2 will be cancelled out, this 2 and this 2 will be cancelled out. We get minus 1 plus minus root 3I. Hence we get another complex solution, x is equal to minus 1 plus minus root 3I. So we got 4 solutions, x is equal to 2, x is equal to minus 2, x is equal to 1 plus minus root 3I, and another x is equal to minus 1 plus minus root 3I. The 4 solution we got from the expression x to the power 6 is equal to 2 to the power 6. So we have explained how to solve this. I think you have understood the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to solve another interesting exponential equation, that is 3 to the power x minus 2 to the power x is equal to 65. Now we have to find out the value of x. So let's start. Let's start the solution. We have 3 to the power x minus 2 to the power x is equal to 65. Now we can write the expression as 3 to the power x to the power 2 by 2 minus 2 to the power x to the power 2 by 2 is equal to 65. Now we can write the expression as 3 to the power x by 2 to the power 2 minus 2 to the power x by 2 square is equal to 65. As we know that a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now let 3 to the power x by 2 equals to m and 2 to the power x by 2 equals to n. Then the equation becomes m to the power square minus n to the power square is equal to 65. Now we know a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Now we are going to apply the same here, so it becomes m plus n into m minus n is equal to 65. So the 65 we can split like 13 into 5 or minus 13 into minus 5. So it may becomes like this: m plus n into m minus n is equal to 13.5, equation 1, or m plus n into m minus n equals to
minus 13 into minus 5, that can be expressed as equation 2. So for case 1, where m plus n into m minus n is equal to 13 into 5, so we comparing this m plus n equals to 13 and m minus n equals to 14, so it becomes m plus n equals to 13 and m minus n becomes to 5. So if we add these two, we get twice m equals to 18, hence m equals to 18 by 2, it will cancel out like 9. Now we put the value m as m equals to 3 to the power x by 2. So m equals to 3 to the power x by 2 equals to 9. Therefore 3 to the power x by 2 equals to, we can write 9 as a 3 to the power 2 or 3 square. Now both the sides base are same like 3, so we can write x by 2 equals to 2, therefore x is equal to 4. Now for case 2, if we consider that m minus n equals to 5, then and m minus another, if we consider the another solution, m minus n is equal to minus 13 and m plus n equals to minus 5, if we do that, then we are going to just adding them. So after adding them, we are getting twice m is equal to minus 18 and m equals to minus 18 by 2, cancel out, equal to minus m. Therefore we are going to put the same like m equals to 3 to the power x by 2 here equals to minus 9. Now we are taking log both sides, that is log 3 to the power x by 2 minus equals to log of minus 9. Therefore the equation becomes x by 2 log 3 equals to log of minus 1.9. So equation becomes like this: x by 2 log 3 equals to log of minus 1 plus log of 9. If we multiply both sides by 2, then it becomes 2 into x by 2 log 3 equals to 2 log of minus 1 plus log 2 log 3 square. Then it becomes like x log 3 equals to 2 into I pi plus 4 log 3. Actually we know the value of in complex number log of minus 1 equals to I into pi. So we are putting here this value.
Now we get the value of x like x is equal to 2 pi by 2 pi I by log 3 plus 4 log 3 by log 3, and again that will cancel out and it will be the result. So hence we get two solution of x. One is x is equal to 4 and another is 2 pi I by log 3 plus 4. So I think you have understood the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. Thanks. Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to solve an interesting exponential equation, that is 8 to the power x plus 2 to the power x is equal to 10. We need to find the value of x. So let's try the solution. So for this, first we express 8 as a cube root of 2, that is 2 to the power cube. Now the expression becomes 2 to the power 3 to the power x plus 2 to the power x is equal to 10. Now we know the formula like a to the power m to the power n equals to a to the power mn equals to a to the power nm equals to a to the power n to the power m. So the equation becomes 2 to the power x to the power cube plus 2 to the power x equals to 10. Now if we consider that 2 to the power x equals to p, then the equation becomes p to the power cube plus p equals to 10. Now we are going to move that 10 to the left side like this. So the equation becomes p cube plus p minus 10 equals to 0. Now we can express that p equals to 5p minus 4p. If we split that 10, that is 5 into 2. So we can write here p to the power cube plus 5p minus 4p minus 10 equals to 0. Now in the next step we are going to just swap these two numbers like 4p plus 5p minus 10 equals to 0. Now if we take common just p, so the rest part will be p square minus 4, and if we take common from these two expression 5, so the rest part will be p minus 2 equals to 0. So here we know the formula like a square minus b square is equal to a plus b
multiply a minus b. So same here, if we put p square minus 2 square and p like this, so now split that formula, p plus 2 to p minus 2, and the rest part will be 5 into p minus 2 equals to 0. Now we are seeing that p minus 2 is common from both expression, so we are going to take common p minus 2, and the rest part will be p into p plus 2 plus 5 equals to 0. So we are going to more simplify that equation, like p square plus 2p plus 5 equals to 0. Now we are seeing that two product of two expression is 0. So one expression should be equals to 0 or the other expression should be equals to 0. So for case 1, if we take p minus 2 equals to 0, that is p equals to 2, and before we have already let that p is equal to 2 to the power x is equal to 2. Now we can write 2 as 2 to the power 1, as a is equal to a to the power 1. Okay, so from this we are seeing that the base of two sides is same and the base is 2, so we can write x equals to 1. So we got one solution from here, that is x is equal to 1. Now we are going to find another solution for the case 2. That is p square plus 2p plus 5 equals to 0. Now the above equation is like a quadratic equation, like ax square plus bx plus c equals to 0. So one root of the above expression should be p is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. Here we can see a equals to 1, b equals to 2 and c equals to 5. So if we put here minus b plus minus b, put here minus 2 square minus 4 into 1 into 5 by 2 into 1. So the equation becomes p equals to 2 plus minus root over 4 minus 20 by 2. So now p equals to plus minus root over minus 16 by 2. We can write that 16 minus 16 as a multiply of 16 into minus 1 by 2. Now the equation becomes
p equals to minus 2 plus minus root over 16 into root over minus 1 by 2. So now 2 plus minus 4i, as in complex number we can express root over minus 1 is equal to I. Now we divide both sides by 2 from the expression, and the expression will becomes like this, that will cancel out minus 1 plus minus 2i. If we consider positive sign, then p equals to minus 1 plus 2i. That is, we have already taken p as a 2 to the power x minus 1 plus 2i. If we consider log both sides, 2 to the power x is equal to minus 1 plus 2i log, that is x log 2 log minus 1 2i, as log a to the power m is equal to m into log a. Now if we divide by log 2 by both sides, then log 1 minus I, like this. So they are to cancel out, and it will become log কি হলো? মাঝে এখানে বল না, আমার কোলে বসে নেই, খেয়েছি তো অনেকটা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। গল্প আর base e as অনেকটা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে মা। log a base e by log base e by log তোর শুয়ে পর, আমিও শুয়ে পড়ি, একটু রেস্ট নিই। second log x কোথায় যাচ্ছ? y তোরা এখানে আয়। take minus 25 625 আড়াইশো 800 take log both sides to the power x both sides,
গাছ সবাই ভালো and you are what will be x is equal to what will be সকালে রাখছিল plus x plus এই গেছে and it will be in like x is ওই পিয়াজটা ভালো করে রং করে নিবি রং করে দিতে বলছি রং করে নিয়ে cancel out by c কৃষ্ণটা in the rest part will be like কত কি দাবি এবার সম্ভব 4 plus x square বাবা কম্পিউটারটা কবে ছাড়াবে রোজই বলছি ছাড়াবে বাবা সাইকেলে তুমি যে বললো সিটটা লাগাবে টায়ারটা পাল্টাবে রং করবে সাইকেলটা কবে করবে বাবা বলাই যে তুমি ইটটা গেলেছো মানে কবে আমার দোলাটা লাগাবে এখন দোলা লাগাবে বললে তো আমি কিন্তু বাথরুমের কাছে দোলা আমার ভালো লাগে না বাথরুমটা ছড়িয়ে দাও আর নইলে ওর নিচে একটা দোলা নিচে এখন কি দাবি তুমি যা প্রথমে বাবা গোবরদাদা আমার বেশি করে ঘরটা রং করে দেয় রং করলে তবে ওখানে একটা কৃষ্ণের ছবি আঁকতে পারবো তাই তো কত একটা কৃষ্ণ ছোটবেলায় সব আঁকতাম নাহলে কোনখানে করবি জানো ও বাবা নাহলে কোনখানে করবি জানো ও বাবা নাহলে কোনখানে করবি জানো কতদিন তো ওখানে ছিল ও বাবা নাহলে কোনখানে করবি জানো এইখানটা কোন করবে ও ভাই এই একবার চুপ করে একবার চুপ করে আপনি নেক্সট বলছি ও বাবা নাহলে এই ফুটফুটটাই যাবে এই ওটাতে একটু কাছে লাগবে now we remove the formula square plus আগে so we can write the square plus 1 square minus and the denominator will be same. মেয়ে বলেছে ওটা রং করবো একটা রং করবো আর তার আগে আমার মেয়ের সব কিছু জিনিস Formula square কিছু না থাকে ওর নিজের জিনিস নিজে দিতে পারবে আমার নিজে থাকবে এটা পুরো আমি না আগে একটা আমি নিজে পাইমারটা কিনে লাগিয়ে দেবো তবে কারণ ও যে কবে রং করবে কবে কি হবে তারপরে না পাইমার কিনে রং লাগিয়ে দেবো এই জিনিসটা ওই জিনিসটা দিয়ে তো পিজোট পড়ে গেল পিজোটে আর রংটা একই আমি পাইমার কিনে 2 কোট লাগিয়ে দেবো সাদা ওই কিছু তেল রং হ্যাঁ এরকম জায়গা তেল রং লাগিয়ে দেবো দিয়ে আর ওর এই মানে যেমন can be expressed like this square plus 1 and কৃষ্ণ ছোটবেলায় কেমন ছিল আর বড়বেলায় কেমন y এখানটাতে স্টার্ট দিয়ে হবে না না এখানে আমার অন্য প্ল্যানিং আছে এই জায়গাটা এই এইখানটাতে কম্পিউটার দিবি বা স্টার্ট এই যে এরকম পাল্লা সিস্টেম করে plus x plus 1 ওই সব কোনো কথা না তাই পাল্লা সিস্টেম হলেও অসুবিধা হয় যেমন এইখানটা যেমন কালার করে তো সুন্দর এইখানটায় গো তোমাদের তুমি যে এইটা লিখে এই তুই আমার এগুলো বাবার মতন বুঝে কম লোকের ভাবি নেই বলে গন্ডগোল বেশি লাগে দামগুলো খেলছিস বলে আমি দামগুলো করে তুলে দিচ্ছি আমাকে এবার গাছ জায়গাটা করতে হবে গাছ লাগানো হবে গাছ আমাকে গ্যাস আরো গাছ লাগানো গাছ গাছ আরো মাটি পানি বলে গাছ লাগানো ওইটা নিয়ে তো আমরা চিন্তা রাস্তা করে যেমন মাটি ছিল না তুমি সব কিছু ওর মানে বললা হবে রাস্তা আরে আর কি দরকার আপনি সব মাটি নিয়ে ঠাকুরতলা ছেড়ে দিল 0 so here it is considered ভোরবেলা ওই মাটি কিনে নিতে we get a equals to 1 b equals to minus 2
আগরতলার মানে নিতে পারছে আগরতলায় আবার হচ্ছে ওরা Now, রাখার ভাড়ায় করে আবার একটা আজে বাজে মাছ what কিনে is the situation? জমি বাড়ি মাছ হ্যাঁ বালিমাটিতে ওতে ভালো লাগে If ভালো গাছ গাছ হবে না ওকে ঠাকুরতলা থেকে ওই গাছ বসাবার জন্য না যেটা তাহলে plus তখন তো ওরা নিচুটা একটু করার জন্য ছিল। হ্যাঁ তখন যাবে স্কুলে পড়ছে এখন কি করছে বালিমাটি বেরোচ্ছে ও তো বেশ রাস্তা হয়ে যায়। লরির জন্য বালিমাটি আমি তো এক এই গাড়ি বাড়িয়ে বাড়িয়ে আলাবাদ মিঠি ওটা রাখবে ওখানে নাকি ড্যাম কম থাকে আলাবাদ square খালি ওটা খালি এই এটা অফ হয় না অফ হয় না হ্যাঁ তা কতদিন যেন হচ্ছিল Yeah. গন্ডগোল হয়ে গেছে এখন গন্ডগোল আছে হাত দিবি না মিঠি বড় হাতে ঠিক আছে plus হাত দিবি। এত দূরে হাওয়া খাচ্ছে খালি গায়ে if minus সত্যি জীবনেও ভালো জামা পরে আমি কিন্তু যাই না আমার মা 2x by 2 আমি কি পারি গাড়ি কোথায় plus minus 3 will by 2. Therefore, x equal to তুই আমাকে গিয়েছে দিলি হ্যাঁ তুই আমাকে গিয়েছে অবস্থা বার করে দিলি সন্তান হয়ে আমাকে গিয়েছে দিলি 4 into 3 by 2. এই বলবে না Plus minus 2 root 3 by 2. এই ঘরে আসবে তো এই ঘরে চলে না বাড়িতে নেই চাল Like x plus minus. সব কিছু ওই ঘরে চলে বলবো So, অন্যরকম করে বন্ধ করে ওই ঘরে গিয়ে আমি পিছনেটা করছি পিছনে শো তারপর আমি তো পাখা পাখা নিয়ে যাবো তো মিস করা হয়ে গেছে তো you understand the problem. কিন্তু আমার পিঠে আমাকে হামটা দিচ্ছে না Thank you for your time. Have a nice day. Take care. ওটা বল Hello everyone. Hope you are doing well. Today we are going to solve a Harvard অরেঞ্জ University reciprocal like x square minus y square equal to 36 and also x and y real natural numbers. Then what should be the value of x and y? Let's start the solution. So for this পিঠে হাত দিস না we can break that 36 into several parts like 36 or say that 36 এই আগে তো কি কাজ করবো তুমি এই যে আলোচনা হয়েছে এখানে কোনো আলমারিতে তো জিনিসপত্র আছে or maybe এখানে আমি জিনিসপত্র রাখা জায়গা করে দেবো ঠিক আছে 12 or আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার জিনিসপত্র না না এটা করে দেয়। এখানেই রাখো আমি তোমাকে এইখানে করে দেবো না ওটা এখানে থাকতে হবে or পরে এটা ঠিক করে দেবো or 6. So we are getting like this value that we split the 36. Okay. So we can ওটা get বন্ধ থাক চলে আসো the 36 ওতে হেলমেট গুলো আছে তো তোর now না এখন দেখানো যাবে না ওটা কার হেলমেট আছে তাহলে তুই বলছিস তোকে ভালোবাসে না অনেক x plus y ওটা আমার জামা প্যান্ট আছে dot x minus y. ওটা তো আমার জামা প্যান্ট আছে Every natural number follow x ওইটা plus helmet আছে। y greater than এইটা হচ্ছে কাগজপত্র আছে natural numbers of এই তো জামা প্যান্ট আছে then x plus y এটা জামা প্যান্ট আছে তো বাকি greater than x minus y. So
if you consider this scenario that x plus y should be greater than x minus y, then that will be okay. But this value will be here x plus y is greater than this x minus y, so this is maintained, but that will be cross. That will be বিছানাটা করতে হেল্প করে আমি তাহলে শুয়ে পড়বো রে ঘুম পায় that will be maintained, but this will not follow because here x y x ওটা রাখি নয় greater যাই হোক যা than similarly পড়ে ছিঁড়বে ওটা ওটা দড়ি ওটা এমনি দড়ি that will be not follow, and also here x plus y রাখিগুলো দিলাম তো ঠিক আবার পড়ে না দাও চলো x minus y, so that will be also cancelled. So we got 4 cases. Case চলো 1, বিছানাটা করি তুমি আমি শো এটা দিকটা শো বিছানাটা করে আসছি dot ঘুমটা এখানে ঘুমো আমি করে যাচ্ছি ঘুমো আমি বিছানাটা করে যাচ্ছি 36 1. Similarly, for case 1, case 2, x plus y into x minus y, we got 18 cross 2. For case 3, write x plus y into x minus y equals to 12 cross 3, that is 12 into 3. And for case 4, x plus y into x minus y, we have to take this one, 9 into 4. Now we are going to take the case 1. So where x plus y is x minus y equal to 36 into 1. Now we compare x plus y as 36 and x minus y as 1. Then it should be x plus y equal to 36 and x minus y equal to 1. Now we add the two calculators to get 2x equal to 37. X equal to 37 by 2. So this is a fractional number, not a real number. So not real number, add not real number. So this will be okay. Same for case 2. There we go. X plus y equals x plus y into x minus y as 18 plus 2. So we can write x plus 2, x plus y is equal to 18 and x minus y is equal to 2. So if we add this is cancelled, we get 2x is equal to 20. So therefore x is equal to 20 by 2. We cancel out that one, then x equal to 10. Now we got x plus y equal to 18. We put the value of x here, so 10 plus y is equal to 18. So we move this to the right hand side, it should be 18 minus 10. So y should be 8. So we get those two values of x and y. X equal to 10 and y equal to 8. Now we move to the case 3, where x plus y into x minus y equals to 12 cross 3. Now if we compare both sides, then
x plus y should be 0 and x minus y should be 3. To add this, so x is equal to 15, therefore x is equal to 15 by 2. Now this is a fractional number. This is not a real number. So it will be also rejected. Now for case 4, where we got x plus y equals to x minus y equals to 9 into 4. Now if you compare that with x plus y to 9 and x minus y to 4, then we get x plus y equal to 9 and x minus y equal to 4. So if we add this one, we get 2x is equal to 30. Therefore x is equal to 30 by 2. So again, this is not a real number. Rejected. So we get only the value of x is equal to 10 and y is equal to 8. So this is two real numbers we get as a solution of x and y. Now check, verify. We got the equation x square minus y square is equal to 36. So we are going to prove this. So we are putting the value of x and y. That x is equal to 10 and y is equal to 8. 10 square means 100 and 8 square means 64. We get 36. So this is verified. So find out the value of x and y. So I hope you understand the explanation as well as the solution. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. Bye. Hello friends, hope you are doing well. Today we are going to solve an interesting algebra equation, that is 3 to the power x plus 2 to the power x plus 3 to the power z is equal to 837. So we need to find the value of x and y and z. So let's start the solution. So first we factorize the right hand side 837. Here we gone to factorize by 3. Here we get 279. Now again by 3 we get 93. Again by 3 we get 31. So we can write 837 as 3.3.3.31. We can express it as 3 to the power cube dot 31. Now we multiply and divide the left hand side by 3 to the power x, like 3 to the power x into 3 to the power x plus 3 to the power y plus 3 to the power z by 3 to the power x. We multiply by 3
3 to the power x and divide by also 3 to the power y, only the left hand side, and right hand side should be like 8837. Same, if we divide by the right hand side by 3 to the power x and complete them, then we will get like this. Z by 3 to the power x equal to 837. Now 3 to the power x by this will cancel out, will be 1, and this will be 3 to the power y, 3 by 3 to the power x plus 3 to the power z by 3 to the power x, and 837 can be expressed as 3 to the power cube and 31. Now it's an odd value. It is also an odd value. This one is also an odd value, and this one also odd value. Now comparing the base like 3 to the power x and here 3 to the power 3, this is also odd and this is also odd. We can write 3 to the power x is equal to 3 to the power cube, and we get 3 to the power x, x is equal to 3, as the base is same like 3. Now again the other part should be 1 plus 3 to the power y by 3 to the power x plus 3 to the power z by 3 to the power x is equal to 31. Now if we move this one to the right hand side, we get 3 to the power y by 3 to the power x plus 3 to the power z by 3 to the power x is equal to 31 minus 1. Now here you can write this like 3 to the power y plus 3 to the power z is equal to 30. Now we get 3 to the power y plus 3 to the power z is equal to 30 into 3 to the power x is equal to 30 into 3 to the power 3. Now again we multiply by this left hand side by 3 to the power y, and as well as we divide by 3 to the power y, we get 3 to the power y into 3 to the power y plus 3 to the power z by 3 to the power y is equal to, and 30 can be expressed as 2 times 3 times 5 to 3 to the power 3. So if we break down this, we can get 3 to the power y by 3 to the power y plus 3 to the power z by 3 to the power y equals to 2.5 into 3 to the power 1 plus 3. Like this has one power, so we get 3 to the power y, this 3 to the power y and this 3 to the power y will be cancelled out. We get 1 plus 3 to the power z by 3 to the power y equals 3 to the power 4. This will, if we sum this will, we shall get 3 to the power 4 into 10. Again this is an even part and this is an even part, this is an odd and this is an odd. If we compare both sides, base and the value, we can write 3 to the power y is equal to
3 to the power 4. Again we can get 3 to the y equals to 4, and other part will be 1 plus 3 to the power z is equal to 3 to the power by 3 to the power y is equal to 10. Again if we move this one to right z by 3 to the power 4, as we have the y is equal to 4, then it will be 10 minus 1. Again we can get that 3 to the power z is equal to 9 into 3 to the power 4. 9 can be expressed as 3 to the power 2 into 3 to the power 4. That can be write as 3 to the power 6. Now we got x is equal to 3 and y is equal to 4, and here 3 to the power z is equal to 3 to the power 6, that is z is equal to 6. So here we also get z is equal to 6. So we have solution: x is equal to 3, y is equal to 4, and z is equal to 6. But here we first multiply that 3 to the power by 3 to the power, multiply and divide by 3 to the power x and 3 to the power x. After that we got the value of x is equal to 3. If we multiply by 3 to the power, if we multiply this by 3 to the power y or 3 to the power z, then we get the value maybe y is equal to 3 or z is equal to 3. So in that way, if we substitute that value 3 to the power z, then we get z is equal to 3. So after that